odaga kunyiti Gambia radio ado television follaqinga kunyine nangi falle naga simmandi lenki april qason tamundo karago sine wujunu filli tampila do sina sikandi ona gadangani independent electoral commission batin hadin highway killo goren kamma ken kamma ko na jaman churon cimmandi kibe gagani kanan kenga independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye ani korndango menga ken kamma ko na gangol londi kata fadama gonga igatini sikana be dangani Fanta Toure National People's Party NPP egade serbe ga sugandi idaya sugandi ado serema me futu kansula ko place inde murundi nden taran karang ni nangi falle na singra be dangani balangari pelan qason tamundo karago sine wujunu filli tampila do sina sikandi ken kam ko ona gadangani independent electoral commission batin hadin highway killo goren ani returning of ken kam ko na jaman churon Janjanbureh administrative area kibe gagani kanan kenga independent finu ko tongundi kentare no kenga na grino nga harbi marin chonin ko chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye na gangol londi kata fadama gunga igatini sikana be khadangani idrissa cisse nrp gada kebega sugandi wala gada kebega sagara ken kam makunga iti ado sire khama me futu sikentaran karanga ke wotebega oga ke wotebega gangona kadanga kundu kansula ku place murundi den taran karanga igatin dingara be dangani chairman ward kenna kuntawru area council kentare ken kam makunga serbe ga gada ku finu ga seda hu ahmadou tal returning officer kengan IC gol nyangana kebegati Janjanbureh administrative area kentare no ande finu ku tongondi ken kan kuma klese kebe gaga da finu kum mo antu wata ngondi lenki qason tamundo karagonga kengani chairman nga independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye andi khalibe ngurunde ken kam kengana grino harbi chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye na gangol londi kata fadama e gada ko ci njate be ga kini sikanunga kansulu ngote kebe ga ko ogadi lenki qason tamundo karago sine wujunu filli tampila do sina sikandi igatin dingara be dangani makati ward kenka makko ona gangol londi kattaray sara wuri jalo kencigiti duwa igatin kebedan independent candidate agada coaching jate be rakita kame tankarage ado coach funchu tummi kame tankarage ado coach funchu tummi sara wuri jalo ada kenya kita akenga girenonga abdullahi wai jalo National People's Party kengani NPP gada kebega sigendi agada coaching konte be rakita kamo siki ado coach funchu nyeri kamo siki ado coach funchu nyeri Abdullahi Wai Jallo National People's Party ada ken konte akita kengana grinonga fode yoro mang jata PDOIS gada kebega sigendi fode yoro mang jata agada coaching konte be rakita tandume ado coach funchu nyeri fode yoromang jata PDOIS tandume ado coach funchu nyeri kengana girinonga Ibrahima N Jane United Democratic Party UDP Ibrahima N Jane agada coach funchu njate be rakita kamo filli tampille ado coach funchu tummi kamo filli tampille ado coach funchu tummi kengana girinonga Lamin MB Keita independent asigiti duwai independent candidate Lamin MB Keita agada coach funju njate be rakita tanagate ado coach funju karagi tanagate ado coach funju karagi ada kenya kita kenka mokunga kebe agada ku finu ga seda hu kengani ahmadou tal returning officer Janjanbureh administrative area kentare no kenka mokunga ku kaytunu kundu result nuku comme serebe agadi seda hu Mamadou Sarr, agent United Democratic Party UDP, Dr. Demba Sabali, agent for National People's Party NPP, Kendo Lamin Jamba Jamme, agent for NPP, National People's Party, ogada ku yimmu sikibino ka kontaga dengan kungu yande finu ku ga sedaru kenga mokuma harbi naga simmandi komisere be ga da ko ci funce kontin fo gaben kita makati tundun kamegat ndingara be dangani makati ward ke kansulo ngote kundu lenki april tamundo karago sine wujuni fili tampilla do sina sikandi kebe ga ganye kengani Abdullahi Wai Jallo taya ganye ani kansulo nga
makati ndundun kama kengani makati ward janjambre administrative area lenki april tamundo karago sine wujuni fili tampila do sine sikandi kebe gaga di khalibe ngurunda kama na tumundi chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye harbi marin chuni ko na gasimandi chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye na gangol londi kata falama gunga komi kansulo ngote ke ko lenki qason tamundo karago yigati ndingira be dangani kayaf ward akenka moknga sikano be no gaga sigi kendingiray Hamad Cissé National People's Party NPP agada koci njate be rakita agada wote njate be rakita wujune kame ado tanchege Hamad Cissé NPP kenga nagido nonga Suleiman Sane United Democratic Party UDP gada kebe sigindi Suleiman Sane agada koci njate be rakita kayaf ward kamo segi tan nagate koci funje ada kenya kita aken kam mako ngakre sikebe gaga ku finu ga seda ko kentare noko lamin je jadama akenne IC gol nyanga nani e gatini kebe nan return no faisa mansa konko administrative area kentare noko aken kam mako ngaken kaga giruno nga komi krisube no gaga finu ko ga seda ko khadi o kunno Mamadou Sarr agent for UDP United Democratic Party Dr. Demba Sabali agent for National People's Party NPP kendo Lamin Jamba Jame agent for NPP kendi National People's Party kuye musiki anda finu ko seda aken kam makunga egada kochinjate bera kini mi gatini dingira be dangani kaya ward kan solo ngote ke lenki qason tamundo karago sine wujuni fili tampela do sina sikandi Hamad Cissé itaya nganye ani kansulonga kaya ward kenna mansa konko area council krese kebe gaga di khalibe ngurunda kamana tumundi lenki qason tamundo karago nga chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye kenga nagiru no nga harbi ti contingent taran karanga akenga ni chairman nga independent electoral commission chairman alhaji aliou mamadou ndiaye komi lenki qason tamundo karago nga sikano be no gaga sigi gatindingira be dangani masembe ward kono gago Lamin Jaju National People's Party NPP yanda Lamin Jaju sigindi agada koci njate be rakita kamo nagati tanjike ado koci funchu siki Lamin Jaju wada Kenya kita kenga girinonga Bakari Korta United Democratic Party yanda Bakari Korta sigindi agada koci njate be rakita kamo karagi tankarege koci funche aken kam makwa komi kebe gaga da finu ko seda khu Lamin je jadama aken IC gol nyanga nani e gatini kebe dan returning officer mansa konko administrative area kentare no ken gaga grino ngo no gaga da finu ko seda khu khadi Mamadou Sarr agent United Democratic Party UDP Dr. Demba Sabali agent for National People's Party NPP adogodi Lamin Jamba Jame ayani agent nga National People's Party yimusiki yanda finu ko seda wu kentara no aken kam makuma kebe gaga gagné wala kebe gaga da carton kontin fo gaben kita masembe ward kan sulu ngote lenki qason tamundo karagonga e gatini kebe dangane Bakari Korta e tida sagara wala wota dangane anda ko cen kontin fo gaben kita nanya kansulo nga masembe ward ken mansa konko area council krese kebe gaga di khalibe ngurunda kama na finu ko tungundi na sigindi tanon felle kama lenki qason tamundo karagonga kengani chairman nga independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye kengana girunon harbi chairman independent electoral commission alhaji aliou mamadou ndiaye na gangol londi kata fada magunga sikano beno gaga sigi gatini dingra be dangani buiba ward sikano beno gago abdullahi kamara GDC yanda Abdullahi Kamar sigindi agada koci njate be rakita buiba ward kamo filli tampilli ado koci funchu karagi kenga girinonga Boubacar M Diallo NPP yanda sigindi agada koci njate be rakita kamo segi tankarage koci funche kenga girinonga Mamadou Sonko United Democratic Party yanda sigindi ti buiba ward agada koci njate be rakita kamo nyeri tankabe koci funche
ken kam makko krisi kebe kaga ku fino ga sedaru ay si gol nyanga nani Lamin J Jadama e gatini the returning officer Mansa Konko administrative area ken taga no ken ka falle krisi ko no kaga fino ko ga sedaru khadi aw kunno ko ken agent nu nyaay Mamadou Sar agent adik party UDP Dr Demba Sabali agent for NPP National People's Party kendo Lamin Jamba Jami agent for National People's Party NPP yemusiki anda finu kuga seda o ken kam ko serbe gaga da ko chen kontim fo gaben ki dati buyba woda lenki kasonta mundo karagon ogo april kebe no ko Bubakari M Diallo iti daya sagara nanya kansulunga buyba woda kenna Mansa Konko area kansul kasi kebe gaga de khalbe ngurunda kam na tungundi na sindi tanon felle kamma lenki kasonta mundo karagon kenani chairman nga Independent Electoral Commission Alhaji Aliou Mamadou Ndiaye aken kam ko harbi marin chonon ko na simmandi wata ga dangani IC gol nyam folle khenga Independent Electoral Commission batin hadin highway kilo goren kam ken kam ko da way dome. Thank you Kalajula, thank you. Good evening, viewers. You are welcome once again back to our MDI studios in Kanifing. This is election night and another special panel on the 2023 local government elections, councillorship for that matter. We've just had the first batch of results that trickled in. But before we put those results in perspective, we know that this councillorship election is the first leg of the final phase of the 2021 electoral cycle, which is expected to be concluded in May with a mayoral. On this special panel here tonight, just as usual, I have my eminent panelist once again in the persons of Mr. Hassoum Ceesay, the Director General of National Council for Civic Education. On my far right, on my immediate right, I have my colleague, Babu Cham. And on my immediate left, I have the former Director of Social Statistics, Mr. Buba S.A. Suare. To talk about this very important, Baba Suare rather, to talk about this very important election. Very important in the sense that it is in this election that we elect our representatives in the local councils. And if development is to take a bottom-up approach, I think the importance of this particular election cannot be overemphasized. Initially, the Independent Electoral Commission, saddled with the responsibility of organizing elections in this country, cleared a total of 363 candidates to contest for 120 wards. And that number has been reduced to 363. And 2 out of the whole lot went unopposed, as we already had in the announcement, which happened to be in the Balangar ward and Chamed ward. We'll come to that later. But to put the candidates in perspective, the number of candidates that contested, we had 22 candidates nominated in the Banjul administrative area, 71 candidates in the Kanifing administrative area, 93 candidates in the Brikama administrative area, 44 in Kerewan, 28 in Mandasin, 77 males and 22 females. And the 68 independent candidates also comprised 57 males and 11 females. United Democratic Party filed 102 candidates, which includes 93 males and 9 females. The PDOIS, 27 candidates, 21 males and 6 females. GDC, 36 candidates, 33 males and 3 females. The APRC, 17 candidates, including 11 males and 6 females. NRP, 4 male candidates,
PAP, 1 male candidate, APP, 1 male candidate, GFA, 1 female candidate, PPP, 9 contestants, comprising 8 males and 1 female candidates. Colleagues, that is the statistics. It's like I'm getting signals from our director. But before that, gentlemen, welcome to this special panel once again. Thank you very much, Karabulai. Thank you. Well, before we go into our discussion proper, we've just had the first batch of results that just trickled in. Balangar ward went unopposed. We are all saying that the Gambia is a patriarchal society, it's a male-dominated society, but here we are, a female candidate for that matter, going unopposed. I think that's a significant development. And we have Chairman Ward grabbed by NPP, also unopposed. Makati Ward, NPP, unopposed. Kayaf, NPP. Makati, I beg your pardon, wasn't unopposed, but it was won by NPP with 307 candidates. Buiba Ward, 307 votes. Buiba Ward, 850. And Masembe, 550. Are we seeing a trend here? Let me start with our statistician. Or is it too early? Yeah, I think it's too early to establish a trend. But as you initially mentioned, I think this country is highly patriarchal in nature. So the fact that a female candidate went unopposed is actually something which one may not expect. But I think it is a plus on the side of females. At least the reason why she went unopposed in a constituency like Balangar must mean that at least the electorate in that ward actually have confidence that she will deliver to their expectations. Now, the other unopposed candidate, of course, is a male. So we can say that the unopposed candidate is 50% male and another 50% female. Is a step in the right direction. Now, going to the results given, yes, it may be too early to establish a trend. But as we are seeing, out of I think we have about six results received so far, of which I think all except one went to NPP. Now, NRP in Kayaf. oh, yeah, okay, NRP. Kayaf, was it NRP or NPP? It was NPP, yeah. NPP. NPP, yeah. NPP in Kayaf. In Kayaf, yeah. Yeah. Hamadi Sise. Yeah. Yeah, so the Kayaf ward actually was won by Hamad Sise with 1,180 votes. Okay? Whereas the Masembe ward was won by Bakari Korita, a UDP candidate. Now, as of now, we do not have the registered voters by ward. So therefore, we may not be able to give the voter turnout. Okay? What we can do is to give the percentages pulled by the various candidates. Now, starting with the Kayaf ward, where we have these two candidates, Hamad Sise pulling 1,180 votes, and Suleiman Sane pulling 840 votes. The total votes casted was 2,020 votes, of which the winner registered 58.4%.
Okay, so he has the majority with 58.4%. That's impressive. Of the votes. Now, moving to the next ward, which is the Masembe ward, again, the two candidates, the NPP candidate pulled 433 votes compared to his opponent, the UDP candidate, 550. The two together pulled 983 votes, and the UDP candidate who won the seat pulled 56% of the votes. The Jara Central, which is the Buiba ward. Yes. Now, in Buiba, we had 3 candidates. GDC candidate pulling 225 votes, the NPP 850, and the UDP 790. All 3 together pulled 1,865 votes, and with the NPP candidate pulling 45.6% of the votes, emerged as the winner. Yeah. Now the Janjambure ward, or the Makati ward, yeah. Makati ward, rather. Now here we have about 5 candidates who contested the ward. An independent candidate pulling 156 votes, an NPP candidate 307 votes, a DOI candidate 67 votes, a UDP candidate 226 votes, and an independent again 45. Now these 5 together pulled 801 votes, and the NPP candidate who emerged as the winner pulled 38.3% of the votes. I think this is where we are so far. So you can see that only one of the votes went to the UDP, the opposition. The rest are won by the NPP. But again, it is still very early for one to establish a trend. Okay. We hope the trend will be maintained, but time will tell. Time will tell. Thank you. Mr. Sise? Well, thank you very much. Take on this result? Karabulai, I think first of all, just to commend the the political parties for being present. And for participating. It looks like parties participate, and then also the independent candidates. Because usually, I know we'll come to this later. Yeah. When we, discuss the elections, sometimes we are fixated, if not obsessed, by the turnout. Yes. Whether it is high, medium, or low, or very low. But it is also important to pay attention to the level of participation by the parties and the candidates. 360 something is an encouraging amount of candidates for a small country like ours. 10 political parties, is also very encouraging. And I think, whether they win or they lose, the candidates really, deserve commendation. Democracy is about participation. Oh yes. Yeah. I mean, imagine what would have been Gambian democracy if people like these 367, men and women, stayed at home, and did not contest. There would have been no elections. Or imagine if our political parties, contented themselves with just being political parties by name, and not going into the field, to pitch their tents, into the political, electoral
pitch, if you say. So I think that is a very, very encouraging aspect. And now coming to your other point about the presence of the female candidates. Going on a post for that matter. Well, yes, yes. I think basically, those two areas, are strongholds, of the NRP. And I think, that shows that the party remains in charge, of those two, areas. But coming back to the female candidates, interestingly, local government elections were the first elections in this country where female candidates came out to make a showing by contesting. You see, even before they started, to contest for parliamentary, elections. You see, so some of our earliest, Gambian, women politicians, got elected, through the local government elections. But I see in your prompt that there's a whole chapter tonight on local government, history of local government elections. We'll come to that. So I will not, preempt Thank you. you on that. Thank you. Yes. Thank you. We'll come to that later. Let's hold it there for the time being. Assalamu alaikum badi njiber lalu. Mbal konton na kabale na kunda bato membe MDI sila bakan Kanifing. Alla banko la television bumbalem koteke. Komendal ta kala nyamen drong. Wato carte fayo keta. Carte fayo suto. Nka mol kasama nanjanda men ya lonko ye londo soto si farola karola. Ani mol men ya lonko londo soto na tariko la karola. Ani men ya lonko ifahamuta politiko la karola. Ka carte fayo nyinda kunyal kaja. Bitum bi mutana walla jam koteke adu nimmel dalta ke lawo mo kilingol lemu dol man dram fe jambi bari hansa dol ben fe janne comme ngafo nyamen tubabu kanto mbulbala karola hasum si sebeje mi alon ka telemu director general national council for arts and culture membe mbalaten o mum fango do ko nyolti babu cham mara karola wala mu baba sa soireti atemu former director of statistics lati former director of social statistics bidon komen mbea jeni wala nyamen drong akamta result wala yadat le kafutana sande result woro mume dantele folo yo bari janim be duna di sorto ko to komen ngafa nyamen tubabu kanto biri nomination wala kata fa banda IEC e kayto mem bondi ko mo men hapo si lono nyin karta fa wala tata kanyang mo keme saba mo taw woro ning woro wala le fe bari wonat na tala fa akanyanta mo keme saba mo taw woro ning saba fe yo mo keme saba taw woro ning sabo nyin banjunu tundo kan mo muwannim fulala lota je ni dara Kanifing mo taw woro wala ning kiling Brikama tan kononto nin saba Kerewan tan nan nin nani Mansa Konko mo muwannin sey Janjambure mo taw woro wala nin nani Basse mo tan saba nin lulu independent candidate wala menu lote fanye natajol fanan be fuma kan be siya kan bari mo taw woro nin sey be lote fayenne wol kono mo tallul ni woro wulo mu kewolti tan nin kilim mu musoti yo ñin kono National People's Party mo tan kononto nin kononto le londi ke taw woro wula ni woro wula musumu wan nin fula United Democratic Party wole mo kemeni mo fula le londi wol kono mo tan kononto nin saba wolle mu kewoti mo kononto mu musoti PDOIS doy wole candidate mu wan nin woro wula le londi ke mu wan nin kiling musu woro GDC mo tan saba ni woro ke tan saba nin saba ani musu saba yo APRC wole mo tan ni woro wula le londi ke tan nin kiling ani musu woro NRP wole ke nani lolondi ka fa parti yo me PAP wala mo ngamra People's Alliance Party wole mo kilin lolondi o mo kewalti APP fanan wol fane mo kilin lolondi kewo Gambia for all fane mo kilin lolondi muso PPP mo konontel londi ke sey musu killing bido carte fa wala kata bi fo bido ngamo e say result fololu wol finditana sam bitum babu ngamen sina dum kacha propa kono bari janim bitawoto batunga mbading surwa jiber lal fanan mbokki setan kati ñu ngi leen nuyu di leen dalal fi ci suñu kër bu mag bi GRTS neka MDI Road Kanifing comme niñ ko tamo di def rek
élection bu jot bu guddee dinañ ñëw fii ñu indi fii ñoo xam ne ñu xereñ lañ si wàllum compte ak ñoo xam ne ñu xereñ lañ si wàllu taarix ak ñoo xam ne xam nañ politique bi pour ñu waxtaanee mbiri élection bi te tamit moo ñu fi dajalewaat te ñiñ daan toogal fii ñoo fi nekkaat rek Hassoum Ceesay National Council Director General National Council for Arts and Culture moo nekk suma ndeyjoor bi fale nga am Babou Cham suma liggéey ndoor la moom ñu am Baba S.A. Suare moom former director la social statistics. Mr. Ceesay, let's kick the ball rolling now. And I want us to kickstart this discussion with the history of local government elections in the Gambia. I know it did not start today. It started somewhere. Yeah. Take us through the history of local government elections in the Gambia. Well, thank you very much. The local government elections, it really afforded this country the first opportunity to elect representatives. And that was as far back as 1931. 1931? Yes. Yeah. So that's over 90 years ago. Because in November 1930, the British governor, Palmer, decided to establish the first municipality in the country, calling it, the Batos Urban District Council. He had just come from Nigeria, where he was serving, and saw it, work, with Lagos, and some of these big cities in Nigeria. And because before 1930, there was no form of local government. For example, even in the capital, all the duties of a municipality were being carried out by the Board of Health. This was a committee, comprising, people from medical and health, education, sanitation, and so on. Okay, so he said he believed this was quite an outmoded, form of local administration. So he created the Batos Urban District Council in November 1930. The following year, the first elections took place. Okay, to elect councillors to sit on this Batos Urban District Council. Okay, and really from 1931 to date, we are following this tradition, of electing our representatives at the local government level. And now, but it was restricted to the capital. If you stayed, like in 1931, if you lived in Bakau or in Serekunda or anywhere else, you were not affected, by this opportunity. Okay, and some of the force. It was only limited in Banjul. Yes, but it was restricted, and even the franchise, even in Banjul, the franchise was limited to ratepayers. Those whose names were on the ratepayers list. So if you are a lodger, that's the old word, but now we call them tenants, you did not vote. So, in 1931. So you have to be a ratepayer. You have to be somebody, whose name. A compound owner, but also paying rates. Your name had to appear. You had to be on the ratepayers list. And what this meant was that, a lot of women qualified to vote and to be voted for. Because in Batos, in those days, a lot of properties, were owned. Now you buy these rich Aku women, for example. Okay, they were, traders in the Albert market. They had money. They accumulated wealth. And they own their own homes. Okay. The likes of Anna Foster? Yes. Hannah Mahoney, Mami Gabidon, all these, rich Aku women, okay, they own homes, they own properties, and their names were on the ratepayers, list.
So is that the genesis of this issue of getting tax clearance before you can be certified by IEC? Possibly, yes, yes. But I think rate paying is really one of the, basic characteristics, of a good citizen. But in the 31 elections, there was no secret ballot. Okay, the candidates, stood up. Okay, in the ward, the usual battles, wards. 9 wards. It hasn't changed. Much. It was 9 wards. Well, yes. It hasn't changed. It hasn't changed much. And your supporters will queue after you. Okay, or will queue behind you if you want. And then the returning officer will count. Okay. So if you like, it was a very, very modest, very transparent, form of voting. There were no ballots. No tokens, nothing. Candidates, went to the ward in the morning. They will queue. So if you supported, Edward Francis Small, you queued behind him, and by 11, the returning officer, counted, how many people are, queued, behind Edward Francis Small, how many people queued, behind, the lawyer W.D. Carroll, or the journalist, Mr. James Senegal, or Mr. Abdul Walimbai. These were some of the candidates, in 1931. So about the elections, were really the first attempt, okay, at Gambians electing their representatives, at the local level. But some of the people, who got elected, like the ones I've just named, like Pa Small, Lawyer Carroll, the editor, James Senegal, Abdul Walimbai, who was a very, very, powerful trader and like a civic-minded, citizen. They did very well, at the council. Although they were overpowered, or they were outnumbered, if not outgone, by the nominated councillors. Okay? Because you had 9 elected councillors, but the governor, insisted, on nominating another 15, who were mostly Tubabs. Okay, like Director of Health, Director of Public Work, Director of this, Director of Education, and so on. And of course, some trusted, people, whom the, Tubabs trusted, to be on their side. So it was deliberate in order to have I was sort of, like to model the waters, and also to dilute, because he knew that the people who were elected, some of them, like Small, like James Senegal, were conscious. These were like freedom fighters, who, as we'll see later, became, the pioneers, of the anti-colonial struggle. But there, the 9 elected still shows the political development in the country. Well, yes, yes, definitely. And so from 1931, they sat until 1933. After 2 years, there was another election, and then there was a new governor, okay, who came, and he said, Urban District Council, he wanted something better, okay, but he didn't know how to do it. So, what he did was he established something called the Batos Town Advisory Council, okay. And I want you really to, pay attention to the nomenclature, okay. So it was the Batos Urban District Council, 1931, and then the Batos Advisory Town Council, 1935. Okay. Now, in that year, new elections took place. Okay. But this time around, the new governor said, because in 31, something I did not mention, you have to be a ratepayer to vote, or to be voted for. But if you are a government employee, now we call them civil servants, you could also vote. And you can be voted for, right? Yes. Okay. Okay. That's why among even whereas you are not staying in Banjul. Well, no.
You have to be a resident. Oh yes. Okay. You have to be resident. But if you are a clerk in the secretariat, in the quadrangle, or at PWD, or at the docks, if you are in the government payroll, you could also vote, and you voted for. But all these were, shenanigans, of the colonialists, just to dilute, the powers of the council, because they know, we civil servants, cannot be activists. We cannot dissent. You see, so but in '35, with the new body called the Batos Advisory Town Council, the governor said no. Now civil servants, you cannot vote. Only ratepayers will vote. Also, the queuing system was stopped. Okay. They went into secret ballot? Secret ballot. Okay. So that started in 1935. Yes. And to tell you, we used to have ballots, ballots, not token. They are ballots, where people will come and take a pen and tick. Okay. Against the name of the candidate they are voting for. Okay. That was in 1935. Yes. Under the elections of the Batos Advisory Town Council. Yeah. So in 1946, another governor came and changed the name again. Okay. To the Batos Temporary Local Authority. Temporary. Interesting. So the names, and the nomenclature. Kept on changing. Yeah. Yes. Yeah. Because when Governor Southern came in '42, he said, no, I think, I have a better system. So, within 2 years, he changed, at the name, he sent everybody home, all the councillors, he sent them home, so the whole of 1944, 45, 46, there was really no town council, if you want. There was no local government. Okay, and then it was in '46 that the Batos Town Council was established, and which continued until February 1965, when it was changed to Batos City Council. And then in February 1973, where government changed the name from Batos to Banjul, it became known as the Banjul City Council. It's the same Banjul City Council. Yes, but really, and that is where the whole story started, about local government elections, local government politicking, and things like that. If I may come in here, when did the franchise extended to the KMC and the Combos? Well, yes. In 1960, we had universal, adult suffrage. That's a franchise extended to the whole country. But one of the things that the Peranjai's government did was to create the area councils. Yeah. These area councils, and they were created. PSJI's government. Yeah, in early 1962. When he was the prime minister? When he was the chief minister. The chief minister, rather. Because he sent some of his, ministers and, technicians to Nigeria, to learn how this, local government, how to, sort of, spread local government from, the capital to, the provinces, since universal adult suffrage has already been, been introduced. So in 1962, the Kuntaur Area Council, the Brikama Area Council, the Georgetown Area Council, the Basse Area Council, and the Mansakonko Area Council were created. All in 1962? Yes. And there were elections in that year also. Okay. But the political parties didn't take the elections, seriously. And apparently, they were distracted by the parliamentary elections of that year, which brought the PPP to power, and the UP was defeated. Okay, so in the records, the 1962 local government elections, there wasn't much participation. Participation. Okay, and I know you will come to this later about this voter turnout. Exactly. But when you come to it, we will try to relate. Very well. This low voter turnout. Very well. Yes. But how significant is this development at a local level in terms of electing their own candidates, representing them at councils? Well, yes. At that early stage. It was very important
Because one, you know, in Batos, these early councillors, okay, yeah, I named them Small, Lawyer Carroll, you know, James Senegal, you know, Abdul Walimbai, all of them saw the council as a nursery for high political office, where they will stand to learn, you know, the ropes, if you want, of political office. That is why all the Gambian leaders, all our founding fathers, started as councillors, maybe except Sadauda. All of them. Jahumpa, okay, you know, was elected to the, you know, to the Battlestown Council in 1946. You know, Per Njai served as a councillor. Reverend J.C. Fay, you know, served as a councillor. A.B. Njai, you know, who became a vice president, you know, served as a councillor. You know, Sir Alu Suleiman Jack, the speaker and the you know, the governor general, you know, served as a councillor. You see, so this was one motivating factor. Okay, why so many, you know, people in Batos were very, very much interested, you know, in local government elections, because they saw it as a nursery, you know, to learn, basic politics. Yeah. Management. You build a political base, waiting for something to happen tomorrow. And when that thing happened, you know, with the advent of party politics in the 1950s, some of these people who had, you know, had the experience of being a councillor, okay, in the Battlestown Council, became our first MPs, our first elected MPs. So you can say that they graduated from being a councillor. You know, for a tiny ward in Batos, you know, these Batos, wards are very small, to now being an MP for constituency, you know, for an entire constituency in Batos. Yes. I stand to be correct. I think the same system was adopted by Sir Dauda. In those days, before you become a permanent secretary, you had to be a governor almost right across the country, because most of the permanent secretaries were also former governors. Okay, well, yes. There was this, you know, insistence. Commissioners. Commissioners, yes. Yeah. There was this insistence on people going through tutelage. Okay, so you had an MP, you had a parliamentary secretary, and then a minister. So you can be an MP maybe for 2 years, a parliamentary secretary for 2 years. You know, if you're elected, then Sadauda can promote you to minister. Okay, so you had to learn the ropes, you know, before you entered cabinet. You know, the same thing in the civil service. You know, when you came as a graduate, like an executive officer, you know, assistant commissioner, you know, commissioner. So I think the idea was also to strengthen local government, because they wanted civil servants who execute government policy to understand what was happening in the villages and the provinces. Okay, so this was one. Good intention. Exactly. You know, about that. Exactly. You know, sort of hierarchy. That's right. Towards the you know, attainment of senior positions, both in cabinet or in the civil service. But we should stress that you know, like Banjul is really the cradle. Exactly. You know, of local government. You know, and maybe, you know, as we go through the results, we will, you know, come to realize how significant, you know, the significant role that, like the capital has played, you know, as the test bed, you know, for local government, because it was only in 1946 that the British created the Combo Rural Authority, because in that year, the chieftaincy in Bakau was abolished. Okay, because Bakau used to have a chief. Okay, the last chief was Jereba Ture. You know, he was the chief of Bakau, Serekunda, and all these, you know, villages like Bijulo and so on and so forth. But in 1946, he was dismissed, and then the British introduced what was called the Combo Rural Authority. And so that was our second municipality. Okay. Now, what they did when they started the Combo Rural Authority, they also appointed a commissioner for Combo.
Okay. And now we call them governor. Oh, yeah. And they also appointed a commissioner for Banjul. That's Batos at the time. Okay, so just as we have governors in Makati and Basse and Kerewan today, we also used to have them in Banjul And in Congo. and in Kanifing. Okay, from 1946. Now, in 1949, the British said, okay, we will now elect councillors, 6 councillors for Serekunda and environs. Okay, so you can see that in Banjul it was 1931, but in Kanifing the first councillors were elected in 1949. Okay, but they put them under the control of the governor, which was quite a strange Practice. arrangement. Yeah. I mean, these are civil servants, and then you had elected officials, but they were still experimenting. Okay, and a lot of good people got elected, like Mr. Sach. He later became a major political figure, like in Sukuta. You had somebody like Semegajani, H.O. Semegajani, who later also became a powerful PPP minister. He got elected. The first in Lasirkunda, the patriarch, and their patriarch, I believe Jibril Fall, he was like a well-educated guy. He also got elected, as a councillor, okay, in the 1949 elections. So because of the caliber of the councillors, a few years later, the British said, okay, now we will have a fully fledged municipality, okay, called the Kombo Rural Authority, and they remove the commissioner, okay, and they remove the commissioner, and now they put, the whole authority under the municipality. Yes, the municipality, and then in 1968, the Kombo Rural Authority was upgraded to the Kanifing Urban District Council, a KUDC. Okay, and that was in 1968. And in 1991, the KMC was established. Okay, and because in June of 1991, we had local government elections, and Mr. Keba Jallo, who is now leading the PPP, he was the first elected, chairman, mayor for the KMC. Yes, and then for Banjul, you had Mr. James Gomez, the former minister of fisheries, who also got elected directly. Okay, these were direct elections, because before 91, the councillors, we elect the councillors, and the councillors will elect the mayors. Okay. So mayors were not elected directly. That's true. Okay, so it was in 1991 that Sadauda decided, to improve, the local government, election procedure, and said now councillors can be elected directly, but the mayors will also be elected directly. Now let's go back to Memory Lane in 1931. Yes. There is this advocacy for women participation in politics and decision-making processes. Yes. So how was the participation and representation like since 1931? Well, it was very strong. Our women's presence was very strong, and in the 60s, a lot of studies were done by political scientists on the high level of women, presence in the Bato City Council. In fact, you had more women in the Bato City Council than in the Accra, City Council or the Lagos City Council. Okay. And that never ceased to intrigue. The political scientists. But like I said, their participation was in 2 ways. One, many of these women were rich. Yeah. In fact, for a much of the period, the only wealthy people in Batos were the women. Yeah. There's a whole lot of study on this. In the 1920s, coming to the 50s, all those who created money and who made money, were women. Yeah, women. Because they are mainly traders. Okay, in color nuts, in dry fish, in Gary, going to Freetown,
bring in materials, and so on. That's why you have, women like Hannah Foster. Okay, she owned property, both in Batos and in Serekunda, and was therefore like one of the earliest electors. But she also got elected into the council, like in 1935. Hannah, Mahoney, the wife of the first, speaker, Sir John Mahoney, and Sir Dawda's in-law. That's the mother of Sir Dawda's first wife. Also got elected into the Batos Town Council. Sisi Lemore, like another Aku, lady very rich. Also got elected. Mami Gabidon, the mother of our first director of medical services, Dr. Jones, also got elected. So you had a lot of women present, in the Batos Town Council. Both those who qualified to be electors, and of course those who also qualified to be elected. To be elected, and that was why in the 1968 elections, because in that year, there were local government elections. We had a lot of women also elected, in the Batos Town Council. Very well. Yes. Very well. Interesting history there. Now, I want us to look at the importance of local government elections, because in the Gambia, people tend to rank elections. If you look at the presidential election, the turnout was around 89%. Very high. Yes. In fact, way beyond the global average of 63%. And National Assembly election, 53%. You see, it comes down to 53. And if my memory serves me well, the last local government election, I think the average, it was 29%, between 29 and 34%. Yeah. So people tend to rank these elections. But how crucial, how important is local government elections to the overall development of a country, especially when we are talking about decentralization? You want to comment, Mr. Suarez? Well, okay. Now I think the importance of local government elections cannot be overemphasized. Now, we've seen that, as he rightly mentioned, he took us through the history of local government elections. In fact, everything started with local government elections, even before the parliamentary elections or the presidential elections. So everything started with the local government elections. Our political development. Yeah. All those who were let's say our fathers in politics, or our fathers as Gambians started as councillors. Yeah. Okay? Yeah. As he rightly mentioned, except Sadauda. Okay? Other than Sadauda, all the others, they started as councillors. So, because they saw the councillorship as an opportunity for them to broaden their knowledge of politics, Gambian politics for that matter, and then for them to aspire for higher political offices, like National Assembly members or members of Parliament. Now, at the local level, at the council, at the local government level, now they are elected by their ward representatives. They are ward members, so they are supposed to serve the interests of their ward members. Their constituents. And it was on the basis of this that they were elected. Now,
Our political participation in general, if one looks at it from presidential to parliamentary to council elections, one would see that, okay, our participation declines from presidential to parliamentary, Exactly. further declines from parliamentary to council elections. Exactly. Okay? Why is this? Yes. Maybe because what should have been done is, it may be complex, but I think efforts should be made to have all these elections conducted on the same day. Of course, the arrangements, the logistics may be a bit complex, but having them on the same day definitely would improve participation at all levels. Okay. We'll come to that later on. That's part of our discussion, how to improve on the low voter turnout. But then I want to talk about... If I might come to that... the importance of... yes, the importance. I mean, in 1968, the Minister of Local Government at the time, Honorable A.B. Njai, he answered your question because he went to swear in the councillors at the Birkama Area Council. So he was reported in the newspapers at the time as having said that the councillors are the duty bearers, okay, as far as the proper utilization of taxpayers' money is concerned. Very well. Yeah, he gave, like a succinct, answer to the significance, of councillors. That's where it is at that level that, proper and judicious use of our resources, start. That's the level also where, transparency, starts. In fact, he added, and I wrote this, from the archives, this morning. He added, you should ensure as councillors, this was A.B. Njai, speaking at Birkama, 10 June 1968. He said that as councillors, you also have the duty to make sure that contracts are awarded to those best equipped to give value for money. It is your duty to make sure that the infrastructure that is being put up in your wards meet the needs and requirements of the voters. We who sit at the central government cannot have our eye everywhere, even though we know that everywhere government money is. Therefore, it is left to you to be the eyes and ears of the taxpayers at the most basic level of our country, that is the ward level. Interesting. There was a journalist, in the Gambia News Bulletin, quoted, the then Minister of, Local Government and Land, Honorable A.B. Njai, just emphasizing the role of the councillor, to ensure, the taxpayers' money is properly utilized, that it is utilized for the purpose that it is meant, that is the infrastructure coming, going up at the ward level of standard, and also meet, the requirements of the people. So they have a very, very important role. Now on the you said, Gambians have a way of tend to run elections. I find that very interesting. But when I was doing, the research, for this program, I also came across something very, very strange. It looks like, successive governments have also not been paying particular attention to local government elections. Maybe this is the only government that has
managed to organize one council in elections 2018, consistently. Organize one in 2018, and there's no gap. And 2023. Because I realized that after the 62 elections, there were no elections. Until 68. No local government election. No. Interesting. Then they fast-tracked them in 71. Now, between 71 and 79, there were no local government elections, like a period of almost 9 years. So those elected were serving? We were just serving continuously. Okay. Now, 79 to 88. No to local 1988. Okay. Then in 91, they were fast-tracked again. Okay. And now, from 1991 to 2002, there are no local government elections. You see. So I think also, those governments, sort of allowed, okay, like a wide, gap. In the local government electoral cycle. You see, I came across that information, this morning. So. So you see, even like you said, the governments were ranking elections. Then maybe it was not that much important. Yes, I came across that, that information, and when it came to, the all elections, they are always on dot. We followed our Republican calendar. From 1960. In fact, sometimes, we had elections every 2 years. Because in 60, for example, we organized elections. 62, we organized elections. 66, organized elections. 70 referendum. 72 elections again. 77, 82, 87, 92. Even after the 1994, army coup, there was just a brief period of 18 months, and then we had elections again, in 1996. You see. So maybe there is some sense in what you have said. The issue of ranking elections. about ranking elections. But I think local government elections should be ranked very high. They are very important. Yes. But I think what you've just read here, that shows that there is high level of political awareness among our elected people. What is lacking here is that the need for the people to understand the importance of local government election, because the parliamentary, those are elected to serve as our lawmakers, and these people are elected to enhance development at the grassroots level. I think there is that need for massive sensitization for the public, for people to understand the role and functions of these local councillors. Indeed. Well, yes. I quite agree, because that was the reason they asked for the area councils. Yes, because Pierre Njai and his people saw it work in Nigeria. Okay, so the idea was there were so many needs, which if you want to wait for the central government to come and do it, it was going to take time. Like in those days, causeways. Okay, these parts leading to the pharaohs. They are very, very important in the 60s and 70s, when there was, a boom in rice cultivation. Something as big as a causeway, like drinking, points, like for animals. Yes, for cattle. Yeah, and like wells. You see, you don't have to wait for, somebody to come, like a minister to come from, from Battles, to know it. So this was the idea, that when you have this, structure, at the basic level, there are so many things that they will be able to attend to, as far as provision of infrastructure is concerned. So the rest on the earth is very, very important. It is important. Yes. I think that's what even trickled down to village level. That's why you have village development committees, ward development committees, and then it goes up along the ladder. Yes. I think it's very, very important. My director is just informing me that we are going for a short break, but we'll be back right after the break.
very, very grateful, and I thank Allah for this very important day, these council elections in the Gambia. I just want to tell the Gambian people that this council election is a very, very important election, because it's the council that manage the grassroots, and the grassroots are the majority. The grassroots are the vulnerable, and I think it's very important for you to come and vote, exercise your civic duty to choose the person that will run the council. I think that is very, very important. So we are calling on all Gambians to come out in their numbers to come and vote for the candidate of their choice. Because I think this is a clear indication that we are nurturing our democracy. We are consolidating our democracy moving forward. That's why we have organized a very peaceful campaign. And I expect a very peaceful also elections. On that note, I will seize the opportunity to congratulate all the political parties that are part of this process. And we will not forget also the IEC for being neutral, for being part of the process to make sure that we create a conducive environment for the Gambian people and for the politicians. I think today you can proudly say that we are one of the best democracies in the world. And that would not have happened if my government was not tolerant. We are very, very tolerant because we believe that it's the Gambian people who can put you in position. It's the Gambian people who can elect you. Nobody can elect you. Even the president is not more powerful than you. That's why I've just casted my vote, but I cast one vote only. If there was no equality, I would have cast more than one vote. So I think we should all appreciate that, and we should all nurture that. We should all be part of the people who will make sure we consolidate our democracy moving forward. The moment we consolidate our democracy, we will be sure and we will be encouraged that we will develop this country. All the countries that are developed, they are all countries that believe in democracy. All the countries that have developed are the countries that are very peaceful. The most peaceful countries are the countries that have developed. You don't need to go to Emaroba to go for Listakar. You just look around you. You see the countries that have developed. They are all peaceful. So this country must be peaceful. And this is our country. We have no any other country in the world. This is the only country we have. To me, this is the best country in the entire world. This is the best place to live. So that have encouraged me, and really I am very confident. I'm happy that this Gambia is moving forward. And for the Gambian people, the sky is the limit. Personally, and my government, we are committed to moving this country forward. This election is very interesting. At the executive level, we are the incumbent. At the National Assembly level, we are the incumbent. But at the council level, we are the opposition. So that makes it very, very interesting. So that's why it is a very interesting election. And there is a real competition going on. We want to get back the council because we believe that the council can work with government. But with all this, it is not our responsibility. It is the responsibility of the Gambian people to make that decision. On that note, I thank the media, and I thank everybody around here, and I thank the Gambian people, and I thank the party leaders, and the IEC chairman, and the entire IEC, and the security services. I think they have been neutral, and they have supported the whole process until today that we are voting, and all the process have been very, very, very peaceful. maa ngi gërëm ñëpp di kontaan nag si bés bi bés bu rëy la si Gambia nuñ ko waxee ñun ñëpp gëm nañ ne New Gambia lañ nekk léegi Gambia bu ees Gambia boo xam ne démocratie waaye nag dinaa gërëm political parties yi ñu nga xam ne ñoo bokk si élection bii dinaa gërëm IEC
dinaa gërëm suñu security force dinaa gërëm media bi élection bi nag élection boo xam ne dafa interesting si executive bi ñun ñooy incumbent bi waaye nag si council bi opposition bi ñooy incumbent loolu tax bore bi du sedd rek dafay métti trop because ñoom ñoo toog si place yi ñun ñoo bëgg a jël place seen loxo kon loolu du nekk lu yomba waaye nag lii yëpp nekkul suñu loxo si loxo nit ñi la yéen nit ñi yéen ay sànni karta kon yéen ay decide kon bu kenn nax sa bopp demal nga wax sa programme rek nit ñi di leen decide nit ñi moom kenn gënu leen a clever ñëpp xam nañ lu ñoo def kon gom naa ne nit ñi ñooy decide mbaɗigol mbal ɓe kontona Gambia felfemɓe Gambia kono mbaɓe kontonna mbimo lu mbaltinna banko kono andum mbe contandiri mbakele wayri ngajole kabri élection o dartata ɓe tatanin kayrol la andum kayrol on kuwo ɓeede ni man kayro soto rek kukero ni ɓe élection o ke kayrole ɓe keeri bari o kayro nak gambiyankolle a sabatindi wol mool kono midial ɓe wol kono ɓe tentula faake mbe politicien ol tentuna mais le yalon koye ɓe ñim politique o kono mbe aysi chairman o anala mol ɓe tentula mbe police ol fanan tentula e dow ko men ke pour ñi kayro e sotono fof gañi élection o ke élection lo me alon ko élection duuri mbalom ɓayri executive président la mafaŋolon tello incumbent telle ɓe siri bari council ol la mafaŋola opposition ole ɓe siri jee andun te lelata pour que sirango tebul woto ñim élection ol te élection o me alon ko aɓe kela élection duuri mbalti bari ñimɓe kaŋo manquen teltade de gambiyankol altelitam kaŋoti bari mbele kañanta momo ko carte kilim ne fay ndefa mo mboɗa carte o fay la nga kilinga wole fay arata kañango ti jeeno iɓa fala président o wuli kilinde fay la mo ɗo le kilim fay bari wala ken nga kilin ronde fay mo be ɗum fana ka kilinde fay mo bele kañanta ñinto andu ñu élection o fana mo grâce ɗo mo mel ɓe duuma wolela élection o mo ñinto woto élection o kummara lafta mo le funtina élection o musidɓe am fulɓe miɗen calmina on miɗen belti hande o élection mo ɓe mbatta ɗo o hande élection o ko élection mo gandanɗa ko élection yimɓe fof no foti ɗum wadde fayida jalta bedda carte ari o ko élection mo gandanɗa yimɓe wonɓe leesɗe ko ɓen gollante nin ɗon yimɓe yaltu mbaɗa élection ɓe beddo carte si ɗum yawti miɗen belti he jaam sa yi miɗen mbawa wadde ɗum ɗo sa yi Gambia o tenki ko jaam wonɗo kono on jaam noon wawatake heɓade si tawi Gambia naaɓe ɓe jaɓani pour on jaam heeɓo nden miɗen calmina Gambia naaɓe he nder ɗum ɗon miɗen calmina noon media o ko miɗen calmina kadi AIC he political party ji gonɗi ɗo ɗi foof he wakkilare maɓɓe he haare maɓɓe pour démocratie meɗen yaara yeeso miɗo hooli hande démocratie Gambia kañum heeji aduna o fof démocratie yeeso min noon miɗo hooli ko Gambia ɓuuri welde leyɗi ɗi foof ko Gambia ɓuuri wadde peaceful leyɗi ɗe foof nden miɗen nodda foof pour yalta woota maren sarankullu ngaka kuñini lenkini kota e kota ko reñani council élection Kenya o hay oɗo Kenya hay meyi bar council élection keni élection ay élection ɓe angadu nanti élection faydanteni élection ani sorongan kawa bakkanal li karten ceeɗi wari kaga lempo ɓe tugana kuɓeru gan kawa kel lempo marna kaga kuɓeru sagara kuñen lempo ke marna keɓe gal lempo marna annan kawa bakka anna kaman sagara angala sereɓe anna karten ceeɗi ken ɗaga ola he keñana jamani keɗi bari huɓe gaɗo contande jammuɓe ga Gambia jammuɓe ga Gambia jammu ke amaña o kuwani jammu keni Gambiyankoñe ka anda jammu ke saabu ken jammu nogondi media kewa kendi kuñani newspaper sahanuga kunga kendi politique parti nun kawa kendi AIC chairman adi soro i kawa kendi aɗo police nu i kawa kendi pour Gambia na jammu kita ke élection wiyangatu nanti élection horeñani warin keɓe ga tawono président korda menga o kuwa maranten na jamane keyi bari council nuku opposition ke kuña maranten na council nukuyi aga ko lenki o kuwani opposition o kuwa lahi place nu muttimaka keñan cigi élection hoteyani bari ngala hini soron sunan mbogu Gambiyanko nan li ni karten ceeɗi pour an kana ka soron cagara kuɓenoga ke jamane degene kane ngue sagonte ñana nanti ke jamane ke ya lingonta jamane suuyi kayrinna ke jamane nan koto duna suuyi ken ndi lahiya o sunan kahi ona ke jammudege kane nga Gambiyanko noirni nga tiraragadagani assalamu aleykum wa rahmatullah. Good morning, Mr. Chairman. Thank you so much for talking to the press. We have entered another important phase in our electoral cycle, that is the local government elections. Correct. And I know you must have been getting feedback from your staff across the country. Oh, yes. So far, how do you see the process? Well, it's peaceful, transparent,
but so far it's very low. And of course, you expect that. The local government elections normally are lower than the presidential or national assembly. But we are looking forward to the mayor's election. That I think people will come out in their numbers to vote. Yeah. But so far it's peaceful countrywide. Now, how has been the process to leading up to the to this your organization, the arrangement, and the process itself? Well, as you know, we are implementing the law. As the law have cleared the air and tell us exactly what to do, how to do it, and that's what we are now doing. Yeah. What do you think the low turnout of the people? Well, as you know, it's usual. That's always the case. Because presidential elections is more, because you had only 90%. But come local national assembly election, it went lower. But again, this time because of the issue of the chairmanship of certain areas, we expect that more people will come out and vote. Does the Ramadan also contribute in the low voter turnout? Yeah, that's one thing. Because we are saying that the law as it stands, unless it's changed, so that the IEC will give the option to either advance it or reduce it, the term, when it coincides with Ramadan. And we are working on that. We are working on that. And one thing maybe in Wolof, I would ask this one is Wolof, xam nañ ne IEC yéen la loi jox pour ngeen di announce results comme noo leen ko gisee te nu jaar waaye gis nañ ne fu ñu toll nii ñëpp a ngi follow election bi te léegi-léegi nga gis social media wala yeneen media yi ñuy joxe results yi nga xam ne unofficial results loo am pour tënku nit ñi pour ñu mun a déglu IEC xam ne yéen rek a am doole yéen a am droit tamit pour war a mun a announce result. Well, xam nga ñun nag mënuñoo contrôle media bi dañu war a ne ñoom professionnel nañ ndax xam nañ ne always di result bi nga xam ne moom la chairman di announce loolu mooy di correct result ñun nag suñu système dafa nekk boo xam ne man bi announce bala ma ko xam ñëpp xam nañ ko because dafa mel ne système boo xam ne dañ koo code ci saa si ba pare page agency ñu sign result sheet loolu nag loolu la ñu nag di ko announce in advance even though waruñu koo def noonu waaye again ñu mu ñëw contrôle du media ñoom ñoo war a def professionnalisme nga xam ne li yoon wax ñu topp ko loolu la. noo gisee nit ñi ñu nekk di jàmbat élection yu tombé weeru koor ndax yeneen si bëgg a am coppite bu leen si indi. waaw loolu daal loi bi li mu ne mooy president élection su 5 years su ko defee 4 months after nga def national assembly and 1 year after that nga def local government so léegi nag ñun tam ñu ngi jéem a change loolu pour ñu loi bi mooy ñu doole boo xam ne su jotee dinañ ko def wala moo jot wala after bu mu jotee loolu nag loi bi rek moo ko mën a indi. yéen a ngi seen liggéey pour soppi ko. Oh yes, inshallah. Hopefully with this new constitution coming up, dina ci bokk. Well, so far low, was very peaceful. Very peaceful. Ada jotuloo benn complaint araw si réew mi yëpp mu ngi dem normal. Yeah, mu ngi dem normal everywhere. Oh yes. Yeah. Thank you, Honorable Minister. I think traditionally the turnout for local government election is actually low compared to the presidential election and the parliamentary election. I think if you go back in history since the beginning, that has been the trend. But I think as you've raised, the question is, council elections are very important because these are the people that have a direct contact with the communities. And in fact, most of what affects the lives of the communities is decided by the councillors. So I think we need to now start sensitizing the people, the importance of this, because these are the people that collect your rates. These are the people that are supposed to be, collecting your refuse, in terms of other health issues. These are the people that take those decisions, how much you pay for rates, your cleanliness and so forth. So I think really we need to sensitize the communities to show the importance of this election. And in fact, I think the other thing is like the local councils, they actually control a lot of resources. In fact, compared to the central government, I think this is something many people don't know. So as you are,
putting emphasis on the presidential election, we should also put equal, if not more, emphasis on the local government elections. This is historical. It's not just now. If you go back in history, this is what has been happening. For many people, the moment they elect the president, they feel that's it, and that's not it. Like I said, the president has his responsibility, the National Assemblymen, they have their responsibility, the councillors also have their responsibility, very important function. So that's why I think we need to sensitize people that all these elections are important. We know that many people live afar, all right, so they don't take that much effort to come. But I think together, all stakeholders should work to make sure that the turnout, voter turnout is higher. The Gambia has one of the most reliable elections, all right, and I think everybody has agreed that this is one election that you cannot rig. Even the former president, when he lost, the first statement he made was that Gambian elections cannot be rigged, all right. Now, the draft constitution has a lot of issues, all right, that I was asked at the National Assembly. I said we are going to bring it back, but then we have to do a proper consultation, all right. One thing that I think everybody has agreed, that the commission that was tasked to do the draft constitution, there were some issues. Some, when they consulted the communities throughout the length and breadth of the country, some felt that some of their issues were not brought on board. This time we want to make sure that all of those issues are brought on board before we bring them back to the National Assembly. People are talking about it, but there are huge logistical issues. And I'm sure if you talk to the IEC, they will attest to that. Now, if you look at how many polling stations we have, now if you want to bring the two together, that means you are going to double the capacity, all right? And this hinges on also the budget, all right? I think these people have been talking about it, but I think like when people will recall that from 1982, when was the first time that the presidential elections were actually separated from the National Assembly election, people were voting. You vote here and then you vote to the next one. But as the electorate, continues to get larger, now we are talking about more than 400,000 900,000 registered voters, all right? So that means you have to make provision for two sets of that. So these are some of the logistical challenges, but I think the IEC, they are in the best position to answer that, but I guess this is the main reason, the logistical reasons for that. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Man maa ñilaan jak waas caaxon jabari alkaali ki yelif dëkk bi man maa jabaram ndax gaay yi nga xam ne ñooy ay si bi ñëwee suma néeg laa leen dalal foofu lañ nekk li ma gisee politique bi élection bi nañ def ko ci masla jàmm ak salaam rek àgg waaye ki nga xam ne moom ñi nga xam ne ñoom lañ taxawal ñu ala kii sax ñu ngi xam moom lañ taxawal ala yaakaar nañ ne dana mën a xamee lii ko taxawal bu ko yàlla doo joxe dana ko mën a xamee ndax li tax ma ne dana ko mën a xamee ba muy defar nit ñi booba taxawagut kii booba la doon defar nit ñi xam liggéeyam man liggéeyam bugg dëkkuwaayam bugg réewam mën a defar dëkkam moo tax nga firnde bi mu wane na ko firnde bi wane na ko ay mbiram ñëpp ci sawar nañ bàyyi seen xel kenn ku ne fa nga xam ne fa nga taxaw fa te boole ko yar ak teggin yar ak teggin mooy maye lu ne élection du coow du xuloo du xaatit kenn ku ne yow yaa moom sa per boo duggee fa nga koy dugal xam nga ko bul ci wax lu ñaaw bu ci def lu ñaaw bu fa liggéey kay taxaw kay yàlla taxawal moom taxawal na ko ba pare su fa liggéey bu taxawee bul ci xam leen loo xam ne nii ay rus dana ci am ba ay ŋàññante ci ay bokk kese lañ nañ bokk góorgóorlu jàpp kenn ku ne fa ngay sànni sa per ba nga sànni ko fa mu ànd ak yar ak teggin
maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a jógee GRTS Famara Aliou ak ñim àndat ak waa réew mi yëpp man maa ngi tudda Aji Gaslo maay le di kansolo bu Jokkaadiw waaye maay focal person bu MBR Sam Women's Bureau maa ngi kontaan ci bés bi trop tey ba si sànni carte la ci Gambie bi yëpp local government election bi fii ci Kër Jarga na wax dëgg yàlla ñu ngi sànni ci kaw jàmm ñu ngi sànni ci jàmm bu mat sëkk nii nit ñi génnee na xaw naa koo xeeb ndax ñi toog ci biti ñëw ñu ay récombo bi ni ñu daan électionné di ñëwee wuñ noonu waaye alhamdulilah ñi fi ne ñu ngi sànni ci jàmm ba gis nañ ne wax dëgg yàlla ñi ci dëkk bi yëpp ëpp doole yëpp génn nañ fi mu ne nii loolu sant yàlla ba bu rëy rëy te foog naa ñu ngi ko am ci yeneen erreur itam pour jàmm continuer ndax mënuñoo dem gannaaw jàmm rek moom lañ war a dem am luñ mun a am rek ci kaw jàmm la war a tegee jàmm cee jiitu moo cee mujj moo tax suñ jiitalee jàmm def ko ci kaw jàmm rek séntu nañ ne ni ñu ko buggee dinañ ko amee maa ngi ñaax ñëpp ñu sóoraale jàmm dàq fitna indi ci lépp lu ñoo def jàmm rek ñu mun a dem ci kanam sant nañ yàlla nag bu baax a baax ndax gis nañ ne local government election bi ren ci liñ daan ñaan ci at yi passé ci gannaaw pour jigéen ñi bari gis nañ ne jigéen ñi contest nañ lu bëree bëri surtout fi MBR loo ñoomi ëpp ñoomi Jokkaadu jigéen ñi ñoo fi nekk loolu man sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax luñ doon jooy di ko xëccu ci at yu bëri la moo tax maa ngi ñaan suma mbokki jigéen ñi ak fuñ mun a toll ak fu nit mënta toll rek nga jàppale jigéen ñi ba gis ne suñ kàddu dina taxaw fi ñoo séddale ak fi ñoo taxaw ak fi ñoo waxee su fa jigéen ñu bëree rek lu bari ñun ñu ngi koy jooy ci Gambie bi dina wàññeeku te président bi jox nañu caas bi te gis nañ ni moo dooleelee jigéen ñi li am li musta am ci Gambie ci nguuri président Barrow la amee jigéen ñi am nañ kaddu jigéen ñi am nañ doole pour jël seen responsable taxaw laaj li ñu war a laaj ñoo ko mun a màggal nag ñoo ko mun a doole ci kaw dimbalante na jigéen ñi dimbalante suñ moromi jigéen ñi na góor ñi xam ne jigéen ñi seen i càmmeñ lañ seen i jigéen lañ seen i jabar lañ ñu jàppale ñu pour ñu mun a dem ci kanam loolu mooy taxawaayu jigéen ñi réew boo dem jigéen ñaa ngi fa taxaw foog naa su ma mistegut maa ngi am kere benn meeting juróom fukki jigéen ak juróom-ñett taxaw nañ ci Gambia bi loolu sant yàlla bu rëy rëy la ñu ngi ñaan toogi yóbbu génn ñu ngi ñaan bu benn toogu des ci gannaaw yóbbu na tegu ci loxo MPP nguuri Adama Barrow MPP moo indi lii man yàgg naa ci élection wax dëgg yàlla du ma mag waaye maa ngi cee def yu bari waaye ceeñis bi ma gis ak doole bi ma gis jigéen ñi am ak firi bi ñu leen firil ci nguur bi la doole ñu ngi ko sante yàlla di ko gërëmee Barrow réew mi ak képp ku ko jàppale ca xam ne bàyyiwuñu ci gannaaw waaye ñun nit nag buñ bàyyi suñ bopp ci gannaaw nit ki li nga yëngu da nga koo ñeme nit ki li nga do da nga koo ñeme fi nga jom bul ko ragal dara baarewul ñu dafa des ci ñun suñ dëgër ak suñ taxawaay ak fal nañ bugg a dem nit ki nag dafa war a am jomuwaay suñ la xaalalee yoon jaaral ci yoon bi bul jaar ci ñag bi te président bi xaalal nañu yoon bi won nañu ñu ci réew mi ngeen bokk yéen a koo dëgëral yéen a koo màggal jox nañu doole bi nañ dooleel suñ boppa gis na suñ moroom jigéen bu jóg dinañ la jàppale ba li nga un nga am ko ci ni mu waree ca coow di jóg duñ xuloo duñ xeex xuloo xeex mayewu dara kenn du bëgg a réew dem ci kanam nga sol sa dàll rek gaadu sa ngànnaay di xeex di saaga wante bëgguloo réew ma jëm ci kanam réew ñëwul pour saaga wante ñëwul pour xasante dafa ñëw pour ñu jàppalante dimbalante ba li ñu soxla ñu am ko maa ngeen ndokkale Gambie yi yëpp di doolee ñaanal ñu jël carte gi def ko ci ngor ak teraanga sànni ko ci jàmm ak salaam saxal jàmm ci suñu réew continuer jàmm ci suñu réew ba fiñ bëgg a àgg ñu àgg ko maa ngi koo ñaanal ñëpp te di ko ñaan ci réew mi yëpp te di ko ñaanal njiiti réew mi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu so maa ngi leen di nuyu di am kontaan bu baax pour jàkkaarloo yéen so man maa ngi tudd Omar Dramé maa ngi dëkk Fass Omar Sakho fii laa juddoo fii laa yeroo fii laa jàngee su ma la fii laa ko defee li ñu tax a jóg nag mooy affaire yi kansulo yi ku nekk xam na ne si affaire yi kansulo yi ci lañ nekk soo te boo gisee ñu mu jaral ñu bàyyi suñ lépp pour ñëw ñun dañoo am candidat boo xam ne li nga xam ne moom lañ waroon a dem wax ko nit ñi buñ demee ci nit ñi ñoo ñuy wax loolu ndax koo ci bëgg a présenté Alay Kee Sakho lañ lay wax mooy noppil Alay Kee Sakho ñun bañ koy xam du tey te dëkk boo xam ne dem nañ fa dinañu joxoñ nañu lii Alay Kee Sakho moo ko fi liggéey lële moo ko fi def ñu am ci kontaante bu baax gannaaw bu loolu passé yi tamit bi ñuy jóg pour dem pour campagne dem nañ ci kilifa yi ñu advice ñu wax ñu naka la ñuy demee si nit ñi ñu demee yar ak teggiin mosuñoo dem ci benn dëkk dajeeg benn koo xam ne ni bokkuñ parti ñu wax la loolu naqadi wala ñu xas la wala ñu di la ŋàññi wala ñu fekk ko samp drapeau am ñu wàccee ko loolu daal daanaka amuñ ci soxla
li ñuy teewoo daal mooy ñun suñ candidate xam nañ dañoo am di best candidate koo xam ne ni ku neex a wone la ku neex a utal place bi la because lii daf ko liggéeyoon démb balaa tey. man maa ngi tudd Ndiaye Niang Fass Sakho li may njëkk a ñaan ci doomu aadama yi ci dëkk bi surtout rawatina ndaw yi nañ def dal ndax kenn ku ne rek ko yàlla wërsëgal moom koy jot waa ñu def ko si yar ak teggin ñu xam ne ñu neen ñoo bokk askan wi ñoo bokk réew mi kon yal nañ commencé bisimilah àggal ca alhamdulilah rabbil alamin Alake Sakho nag suñ doom la ndax man maa yaayam ñoo bokk baay waaye xale bu am yar la te liggéeyam rafet na te lépp jéego bu mu séq rek pour Fass la kon ñu ngi koy ñaanal ndaw la fa mu bëgg a jëm yal na fa àgg lu muy yóotu yal na si jot te am naa yaakaar ne bu ci jotee it Fass nañ si jot ndax li muy dox ak li muy liggéey yëpp Fass la kon yal na ko yàlla may ndam ci barke yonent bi. waaw comme li ma wax fii rek ñi nekk si tund bi bu ñu ñëwee ñi nga xam ne ñooy Fass Sakho bu ñu dalee àndale koy yar ak teggin ak jàmm ñi ñuy fekk si ñoom it bu ñu ñëwee nañ teg seen tànk foofu ndax jàmm lañ woote dañ bëgg jàmm sax fi ak koo xam ne dana yóbbu réew mi kanam dana yóbbu suñ gox bi kanam surtout rawatina Fass Sakho ku ñuy jàppale rek mooy ku ñuy jàppale ci dëkk bi ndax dëkk bu mag la te bëgg nañ mu dem kanam waaw. asalaamaaleykum Kani soo ma laajee lii mun naa cee sañ a tontu parce que fii laa dëkka mu doon suma dëkkuwaay li ma fi gis neex na ma parce que ñun yëpp ñu ngi kaf di ree ñun ak yeneen political parties yi ak seen agent yi ñu ngi kaf di ree gisuma fi benn violence te incha allah violence du am parce que ñun yëpp doom bi esew lañ ñun yëpp benn lañ ñun nanguñ politique mu dox suñ diggante dañ gis ne ñun benn jubluwaay lañ am ku jóg di ut réew sa réew moo la ñor waaye ku ko yàlla may rek ñu xam ne kooku la ko yàlla may ñu ànda dellu dem liggéey loolu moo nekk lu ñu xam ne loolu lañ tëral all political parties yi loolu lañ tëral ki nga xam ne kooku la ko yàlla may ñun yëpp ñu ànda ñu liggéey for the betterment of Essew ak Lower Ñoomi lu ma ñaan gaay mooy képp ku ñëw nga vote in peace nga ñibbi dem toog sa kër boori 6 o'clock results bu ñu oote nga xam ne loolu la yàlla dogal. jigéen ñi li ma leen a wax fu mu nekk nii mooy ñu ngi ci weeri koor nañ teel a génn ñu ñëw saani seen karta dem tooga seen ndogu yi lekka xaar the outcome of the results. ni ma gisee suma jëmi boppa aw ma benn fiya xam nga nit ki li nga def sooy génn da ngay ut pour am ndam ku nekk sooy génn da ngaa wane tey ku nekk dafa door dina mu ne man maay wiin waaye man su si yàlla àndee waxuma ko si ginnaaw yàlla de yàlla dina ma may ndam parce que dama ko liggéey démb tey bu doog a ñëw. asalaamaaleykum man la Awa Gueye candidate ci Jarga Ward man maa taxaw fii war a nekk si élection bi tey nag suñ bés la boo xam ne nii suñ bési kontante la ndax doon nañ yàgga di campagne yëpp ñu def ko si jàmm amul benn jafe-jafe ak coono te itam ñëw nañ ci sànni bi comme dem naa sànni naa karta ci suba si nii waaye alhamdulilah rabbil alamin parce que ñu ngi gis nit ñi ñu ngi ñëw fu nekk ñu ngi ñëw vote ndax ñoom ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla niñ foogee woon nañ time weeru koor bi ni la moo méttee pour ne ñi di ñëw vote waaye loolu amut si gis nañ ne daal ñu ngi ñëwoon nit ñaa ngi génn si ñu ngi vote si jàmm daal amut coow amut benn problème incha allah ñu ngi ko def te yaakaar naa tam ne dina jeex si jàmm maa ngi wax ñi suñu supporter si ak kenn ku nekk koo xam ne yaa ngi nekk agent comme ne fi ñu toll nii ñu dal rek te xam ne mbir mi dafa jeex ba pare maa leen advice kenn ku nekk fi nga nekk nga téye foofu soo sànnee nga dem sa kër nga toog nga déglu radio bi lan laa wax si dinañ génnee results incha allah si kanam rek di yàggaat kon maa ngi jëpp bépp supporter boo xam ne mu ngi ci suma onda wala ñu ngi nekk NPP mu jàpp rek mu teey mu dal xam ne élection bi jeex na ba pare si loolu passé maa ngi jërëm suñu parti bi nga xam ne moo nekk NPP parce que man nekkoon naa fi candidate bu njëkk a bàyyi élection just less than 2 years fi laa nekkoon ñu sànnil ma carte ma gañ ma delluwaat ñu isiwaan ma te man jigéen laa soo seetee fii si Gambie bi wala suñu nekk nii jigéen ñi duñ leen dee jox place waaye man maa ngi sant parti bi lu baree comme ne nu ma génnee si biir ba tax na suma morom jigéen yu bari ñoom tam génnaan nañ
war maa nekkaat ñoom tam yeneen candidate comme ni ñoom tam dañ bugg a taxaw councilorship bi am ñoom tam ñu am kaddu si réew mi kon maa ngi advice jigéen yëpp ñu support ñu ñoom tam ñu ànda bokk liggéey ak ñun jigéen tam am na solo trop pour mu nekk si biir council bi ak fu munta nekk moom tam mu am kaddu si réew mi kon loolu kontaante la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp ñu jàppale ñu di ñaan élection bi yenn mu jeex si jàmm képp koo xam ne support ñu ak ku ñu support ñëpp ñu neexal ko si jàmm ñu am jàmm ndax Gambie dafa xat ñun ñoom ñoo ko bokka maa ngi sant maa ngi gërëm te am yaakaar ne incha allah soo leen déggee wiiw rek Awa Gaye la. alhamdulillah élection bi nu ma ko fiilee tàngoot gëm naa ne incha allah victory moom dinañ ko am according to comme size ñun ak Fass Thiaho duñ benn fii ñaari dëkk yi ñoo fi bokk benn polling station te ba pare suba teel lañ ñëw spécial jigéen yi ñoo njëkk a génn ñu dem vote dem toppatoo ji seen soxla waaw lu ma leen a advice nañ dal ñu teey ñu xaar ngoon incha allah victory is ours incha allah. background bi soo ko riidee ak te ba pare nuñ liggéeyee suñ campagne bi ñun suñ campagne bi dañ ko defar te xam nañ ne NPP fuñ dem dañ am discipline dañoo liggéeyee ak borom xel yi te oppañoo mi gëm nañ ne ay borom xel lañ soo moo tax am nañ yaakaar bu wér ne ñun dinañ génnee siisi incha allah. kontaan naa bu baax si laajte bi ñun ma laajte tey génn naa xëy naa dem di sànni carte waaw fekk naa fa nit yi bëri ñu ngi sànni seen carte yi foofu noonu ñëpp ñu ngi dal ñu ngi ànd ak tekk ak tey ñu ngi contesté sànni bu baax a baax nit yi génn nañ góor ñi génn nañ jigéen ñi génn nañ waaw li ma wax sama fan si rek képp koo xam ne sànni na carte na nga ñibbi na nga toog nga dal nga dal nga xaar time 8 o'clock ñu ne wiiw kala parce que soo xoolee mbiri de woot man maa nekk force jigéen bu taxaw fii pour ma nekk kansulo waaw because of gis naa ne suma gox bi dafa amoon ay jafe-jafe si 5 years back because of sànni na ñoo xam ne war ñoo sànni loolu ba tax man mu jigéen ma taxaw ma jël tànk tibé ma taxaw as a kansulo ma toogale si néegi kansulo bi jooy leen lépp loo xam ne seen jafe-jafe la fii si woot bi fii nii. bisimilah rahmaani rahim man maa ñilaan jax Fass Thiaho jabari alkaali ki yëlif dëkk bi man maa jabaram ndax gars yi nga xam ne ñooy ay si bi ñëwee suma néeg laa leen dalal foofu lañ nekk li ma gisee politique bi élection bi nañ def ko ci masla jàmm ak salaam rek àgg waaye ki nga xam ne moom ñi nga xam ne ñoom lañ taxawal ñu ala kii sax ñu ngi xam moom lañ taxawal ala yaakaar nañ ne dana mën a xamee li ko taxawal bu ko yàlla doo joxe dana ko mën a xamee ndax li tax ma ne dana ko mën a xamee ba muy defar nit ñi booba taxaw kii booba la doon defar nit ñi xam liggéeyam man liggéeyam bugg dëkkuwaayam bugg réewam mën a defar dëkkam moo tax nga firnde bi mu moo ne na ko firnde bi wane na ko ay mbiram ñëpp ci sawar nañ bàyyi seen xel kenn ku ne fa nga xam ne fa nga taxaw fa te boole ko yar ak teggin di yar ak teggin mooy maye lu ne élection du coow du xuloo du xaatit kenn ku ne yow yaa moom sa per boo duggee fa nga koy dugal xam nga ko bul ci wax lu ñaaw bu ci def lu ñaaw bu nga liggéey kay taxaw kay yàlla taxawal moom taxawal na ko ba pare su nga liggéey bu taxawee bul ci xam leen loo xam ne nii ay rus dana ci am mbaa ay ŋaañante ci ay bokk kese lañ nañ bokk góorgóorlu jàpp kenn ku ne fa ngay sànni sa per ba nga sànni ko fa mu ànd ak yar ak teggin. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a jógee GRTS Famara Aliou ak ñi mu àndat ak waa réew mi yëpp man maa ngi tudd Aji Gaas Lo may la di kansolo bu Jokaadiw
waaye maay focal person bu MBR Sam Women's Bureau maa ngi kontaan ci bis bi trop tey ba ci sànni carte la ci Gambie bi yëpp local government election bi fii ci Kër Jarga na wax dëgg yàlla ñu ngi sànni ci kaw jàmma ñu ngi sànni ci jàmma bu mat sëkk nii nit ñi génnee na xaw naa koo xeeb ndax ñi toog ci biti ñëw ñu ay récombo bi ni ñu daan électionné di ñëwee wuñ noonu waaye alhamdulilah ñi fi ne ñu ngi sànni ci jàmma ba gis nañ ne wax dëgg yàlla ñi ci dëkk bi yëpp ëpp doole yëpp génn nañ fi mu ne nii loolu sant yàlla ba bu rëy a rëy te foog naa ñu ngi ko am ci yeneen erreur itam pour jàmma continuer ndax mënuñoo dem gannaaw jàmma jàmma rek moom lañ war a dem am luñ mun a am rek ci kaw jàmma la war a tegee jàmma cee jiitu moo cee mujj moo tax suñ jiitalee jàmma def ko ci kaw jàmma rek séntu nañ ne ni ñu ko buggee dinañ ko amee maa ngi ñaax ñëpp ñu sóoraale jàmma dàq fitna indi ci lépp lu ñoo def jàmma rek ñu mun a dem ci kanam sant nañ yàlla nag bu baax a baax ndax gis nañ ne local government election bi ren ci liñ daan ñaan ci at yi passé ci gannaaw pour jigéen ñi bari gis nañ ne jigéen ñi contest nañ lu bëree bëri surtout fi MBR lowooy ñoomi ëppay ñoomi jokkaadu jigéen ñi ñoo fi nekk loolu man sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax luñ doon jooy di ko xëccu ci at yu bëri la moo tax maa ngi ñaan suma mbokki jigéen ñi ak fuñ mun a toll ak fu nit mënta toll rek nga jàppale jigéen ñi ba gis ne suñ kaddu dina taxaw fi ñoo séddale ak fi ñoo taxaw ak fi ñoo waxee su fa jigéen ñu bëree rek lu bari ñun ñu ngi koo jooy ci Gambie bi dina wàññeeku te président bi jox nañu caas bi te gis nañ ni moo dooleelee jigéen ñi li am li musta am ci Gambie ci nguuri président Barrow la amee jigéen ñi am nañ kaddu jigéen ñi am nañ doole pour jël seen responsable taxaw laaj li ñu war a laaj ñoo ko mun a màggal nag ñoo ko mun a doole ci kaw dimbalante na jigéen ñi dimbalante suñ moromi jigéen ñi na góor ñi xam ne jigéen ñi seen i càmmeñ lañ seen i jigéen lañ seen i jabar lañ ñu jàppale ñu pour ñu mun a dem ci kanam loolu mooy taxawaayu jigéen ñi réew boo dem jigéen ñaa ngi fa taxaw foog naa su ma mistegut maa ngi am kere benn meeting juróom fukki jigéen ak juróom-ñett taxaw nañ ci Gambia bi loolu sant yàlla bu rëy rëy la ñu ngi ñaan toogi yóbbu génn ñu ngi ñaan bu benn toogu des ci gannaaw yóbbu na tegu ci loxo MPP nguuri Adama Barrow MPP moo indi lii man yàgg naa ci élection wax dëgg yàlla du ma mag waaye maa ngi cee def yu bari bari waaye changes bi ma gis ak doole bi ma gis jigéen ñi am ak firi bi ñu leen firil ci nguur bi la doole ñu ngi ko sant yàlla di ko gërëmee Barrow réew mi ak képp ku ko jàppale ca xam ne bàyyiwuñu ci gannaaw waaye ñun ni nag buñ bàyyi suñ bopp ci gannaaw nit ki li nga yëngu da nga koo ñeme nit ki li nga do da nga koo ñeme fi nga jom bul ko ragal dara baarewul ñu dafa des ci ñu suñ dëgër ak suñ taxawaay ak fal nañ bugg a dem nit ki nag dafa war a am jomuwaay suñ la xaalalee yoon jaaral ci yoon bi bul jaat ci ñag bi te président bi xaalal nañu yoon bi won nañu ñu ci réew mi ngeen bokk yéen a koo dëgëral yéen a koo màggal jox nañu doole bi nañ dooleel suñ boppa gis na suñ moroomu jigéen bu jóg dinañ la jàppale ba li nga ut nga am ko ci ni mu waree ca coow di jóg duñ xuloo duñ xeex xuloo xeex mayewu dara kenn du bëgg a réew dem ci kanam nga sol sa dàll rek gaadu sa ngànnaay di xeex di saaga wante bëgguloo réew ma jëm ci kanam réew ñëwul pour saaga wante ñëwul pour xasante dafa ñëw pour ñu jàppalante dimbalante ba li ñu soxla ñu am ko maa ngi ndokkale Gambie yi yëpp di doolee ñaanal ñu jël carte gi def ko ci ngor ak teraanga sànni ko ci jàmm ak salaam saxal jàmm ci suñu réew continuer jàmm ci suñu réew ba fiñ bëgg a àgg ñu àgg ko maa ngi koo ñaanal ñëpp te di ko ñaan ci réew mi yëpp te di ko ñaanal njiiti réew mi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. so maa ngi leen di nuyu di am kontante bu baax pour jàkkaarloo yéen so man maa ngi tudd Omar Dramé maa ngi dëkk Fass Omar Sakho fii laa juddoo fii laa yeroo fii laa jàngee su ma la fii laa ko defee li ñu tax a jóg nag mooy affaire yi kansulo yi ku nekk xam na ne si affaire kansulo yi ci lañ nekk soo te boo gisee ñu mu jaral ñu bàyyi suñ lépp pour ñëw ñun dañoo am candidat boo xam ne li nga xam ne moom lañ waroon a dem wax ko nit ñi buñ demee ci nit ñi ñoo ñuy wax loolu ndax koo ci bëgg a présenté Alaaji Kee Sakho lañ lay wax mooy noppili Alaaji Kee Sakho ñun bañ koy xam du tey te dëkk boo xam ne dem nañ fa dinañu joxoñ nañu lii Alaaji Kee Sakho moo ko fi liggéey lële moo ko fi def ñu am ci kontaante bu baax gannaaw bu loolu passé yi tamit bi ñuy jóg pour dem pour campagne dem nañ ci kilifa yi ñu advice ñu wax ñu naka la ñuy demee si nit ñi ñu demee yar ak teggiin mosuñoo dem ci benn dëkk dajeeg benn koo xam ne ni bokkuñ parti ñu wax la loolu naqadi wala ñu xas la wala ñu di la ŋàññi wala ñu fekk ku samp drapeau am ñu wàccee ko loolu daal daanaka amuñ ci soxla li ñuy teewoo daal mooy ñun suñ candidate xam nañ dañoo am di best candidate koo xam ne ni ku neex a wone la ku neex a utal place bi la because lii daf ko liggéeyoon démb balaa tey. man maa ngi tudd Ndiaye Niang Fass Sakho li may njëkk a ñaan ci doomu aadama yi ci dëkk bi surtout rawatina ndaw yi nañ def dal
ndax kenn ku ne rek ko yàlla wërsëgal moom koy jot waa ji def ko si yar ak teggin ñu xam ne ñu neen ñoo bokk askan wi ñoo bokk réew mi kon yal nañ commencé bisimilah àggat alhamdulilah rabbil alamin Alake Sakho nag suñ doom la ndax man maa yaayam ñu bokk baay waaye xale bu am yar la te liggéeyam rafet na te lépp jéego bu mu séq rek pour Fass la kon ñu ngi koy ñaanal ndaw la fa mu bëgg a jëm yal na fa àgg lu muy yóotu yal na si jot te am naa yaakaar ne bu ci jotee Fass nañ si jot ndax li muy dox ak lu muy liggéey yëpp Fass la kon yal na ko yàlla may ndam ci barke yonent bi. waaw comme li ma wax fii rek ñi nekk si tund bi bu ñëwee ñi nga xam ne ñooy Fass Sakho buñ dalee àndale koy yar ak teggin ak jàmm ñi ñuy fekk si ñoom bu ñëwee nañ teg seen tànk foofu ndax jàmm lañ woote dañ bëgg jàmm sax fi ak koo xam ne dana yóbbu réew mi kanam dana yóbbu suñ gox bi kanam surtout rawatina Fass Sakho ku ñuy jàppale rek mooy ku ñuy jàppale ci dëkk bi ndax dëkk bu mag la te bëgg nañ mu dem kanam waaw. asalaamaaleykum Kani soo ma laajee lii mun naa cee sañ a tontu parce que fii laa dëkk mu doon suma dëkkuwaay li ma fi gis doy neex na ma parce que ñun yëpp ñu ngi kaf di ree ñun ak yeneen political parties yi ak seen agent yi ñu ngi kaf di ree gisuma fi benn violence te incha allah violence du am parce que ñun yëpp doom bi esew lañ ñun yëpp benn lañ ñun nanguñ politique mu dox suñ diggante dañ gis ne ñun benn jubluwaay lañ am ku jóg di ut réew sa réew moo la ñor waaye ku ko yàlla may rek ñu xam ne kooku la ko yàlla may ñu ànda dellu dem liggéey loolu moo nekk lu ñu xam ne loolu lañ tëral all political parties yi loolu lañ tëral ki nga xam ne kooku la ko yàlla may ñun yëpp ñu ànda ñu liggéey for the betterment of Essew ak Lower Ñoomi lu ma ñaan gaay mooy képp ku ñëw nga vote in peace nga ñibbi dem toog sa kër boori 6 o'clock resource buñ oote nga xam ne loolu la yàlla dogal. jigéen ñi li ma leen a wax fu mu nekk nii mooy ñu ngi ci weeri koor nañ teel a génn ñu ñëw saani seen karta dem tooga seen ndogu yi lekka xaar the outcome of the results. ni ma gisee suma jëmi boppa aw ma benn fiya xam nga nit ki li nga def sooy génn da ngay ut pour am ndam ku nekk sooy génn da ngaa wane tey ku nekk dafa door dina mu ne man maay wiin waaye man su si yàlla àndee waxuma ko si ginnaaw yàlla de yàlla dina ma may ndam parce que dama ko liggéey démb tey bu doog a ñëw. asalaamaaleykum man la Awa Gueye candidate ci Jarga Ward man maa taxaw fii war a nekk si élection bi tey nag suñ bés la boo xam ne nii suñ bési kontaante la ndax doon nañ yàgga di campagne yëpp ñu def ko si jàmm amul benn jafe-jafe ak coono te itam ñëw nañ ci sànni bi comme dem naa sànni naa karta ci suba si nii waaye alhamdulilah rabbil alamin parce que ñu ngi gis nit ñi ñu ngi ñëw fu nekk ñu ngi ñëw vote ndax ñoom ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla niñ foogee woon ne time weeru koor bi ni la moo méttee pour ne ñi di ñëw vote waaye loolu amut si gis nañ ne daal ñu ngi ñëwoon nit ñaa ngi génn si ñu ngi vote si jàmm daal amul coow amul benn problème incha allah ñu ngi koy def te yaakaar naa tam ne dina jeex si jàmm maa ngi wax ñi suñu supporter si ak kenn ku nekk koo xam ne yaa ngi nekk agent comme ne fi ñu toll nii ñu dal rek te xam ne mbir mi dafa jeex ba pare maa leen advice kenn ku nekk fi nga nekk nga téye foofu soo sànnee nga dem sa kër nga toog nga déglu radio bi lan laa wax si dinañ génnee results incha allah si kanam rek di yàggaat kon maa ngi bépp supporter boo xam ne mu ngi ci suma onda wala ñu ngi nekk NPP mu jàpp rek mu teey mu dal xam ne élection bi jeex na ba pare si loolu passé maa ngi jërëm suñ parti bi nga xam ne moo nekk NPP parce que man nekkoon naa fi candidate bu njëkk a bàyyi élection just less than 2 years fi laa nekkoon ñu sànnil ma carte ma gañ ma delluwaat ñu isiwaan ma te man jigéen laa soo seetee fii si Gambie bi wala suñ nekk nii jigéen yi duñ leen dee jox place waaye man maa ngi sant parti bi lu baree comme ne nu ma génnee si biir ba tax na suma moromi jigéen yu bari ñoom tam génnaan nañ war maa nekkaat ñoom tam yeneen candidate comme ne ñoom tam dañ bugg a taxaw councilorship bi am ñoom tam ñu am kaddu si réew mi kon maa ngi advice jigéen yëpp ñu support ñu ñoom tam ñu ànda bokk liggéey ak ñun
jigéen tam am na solo trop pour mu nekk si biir council bi ak fu munta nekk moom tam mu am kaddu si réew mi kon loolu kontaante la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp ñu jàppale ñu di ñaan élection bi yenn mu jeex si jàmm képp koo xam ne supporté ñu ak ku ñu supporté ñëpp ñu neexal ko si jàmm ñu am jàmm ndax Gambie dafa xat ñun ñoom ñoo ko bokk maa ngi sant maa ngi gërëm te am yaakaar ne incha allah soo leen déggee wiiw rek Awa Gaye la. alhamdulillah élection bi nu ma ko fiilee tàngoot gëm naa ne incha allah victory moom dinañ ko am according to comme size ñun ak Fass Thiaho duñ benn fii ñaari dëkk yi ñoo fi bokk benn polling station te ba pare suba teel lañ ñëw spécial jigéen yi ñoo njëkk a génn ñu dem vote dem toppatoo ji seen soxla waaw lu ma leen a advice nañ dal ñu teey ñu xaar ngoon incha allah victory is ours incha allah background bi soo ko riidee ak te ba pare nuñ liggéeyee suñ campagne bi ñun suñ campagne bi dañ ko defar te xam nañ ne NPP fuñ dem dañ am discipline dañoo liggéeyee ak borom xel yi te oppañoo mi gëm nañ ne ay borom xel lañ soo moo tax am nañ yaakaar bu wér ne ñun dinañ génnee si incha allah. kontaan naa bu baax si laajte bi ñun ma laajte tey génn naa xëy naa dem di sànni carte waaw fekk naa fa nit yi bëri ñu ngi sànni seen carte yi foofu noonu ñëpp ñu ngi dal ñu ngi ànd ak tekk ak tey ñu ngi contesté sànni bu baax a baax nit yi génn nañ góor ñi génn nañ jigéen ñi génn nañ waaw lu ma wax sama fan si rek képp koo xam ne sànni na carte na nga ñibbi na nga toog nga dal nga toog nga dal nga xaar time 8 o'clock ñu ne wiiw kala parce que soo xoolee mbiri de wat man maa nekk force jigéen bu taxaw fii pour ma nekk kansulo waaw parce que gis naa ne suma gox bi dafa amoon ay jafe-jafe si 5 years back parce que sànni na ñoo xam ne war ñoo sànni loolu ba tax man mu jigéen ma taxaw ma jël tànk tibéy ma taxaw assez kansulo ma toogal leen si néegi kansulo bi jooy leen lépp loo xam ne seen jafe-jafe la fii si woot bi fii nii Boss, what are your full names for the purpose of record? My names are Yahya Fall. Yeah, I work as a teacher. I'm a principal. Very well, Mr. Fall. We've seen you walk into this place very early in the morning. First, this is the local government election. How significant is this election? I think this is one of the most significant elections in the cycle of election that we have in the Gambia. Because these are our representatives who are directly working with us on the ground. These are the people who should help us to get certain necessities like, water, electricity extensions, when it comes to health services. So basically, they are the ones who are directly on the ground. How do you observe the elections so far since you walk into this place? Yeah, there is total civility, there is tranquility. I can see, that familiarness among people. You see different people joking, there is no tension. There is it's showing a total Gambianness in the whole process, So now, tell us, the young people here so far are not seen, particularly the men. They are the men folk. What's your message to young people? Yeah, that was my first observation, to be candid, because you see a lot of women here. The women, I can say they outnumber the men by two-folds. And if you look at the men also who are here to vote, I can say 75% of 75% of the men are part of the old age, either from 45 upwards. So I think that kind of education should be rolled out in the Gambia. The youthful population, especially the men, the youthful men population should definitely take part in elections. Thank you so much for talking. Yeah, welcome.
Yoro Camara afele sortanan karamungo do mune be keri carte fay le be keri bi wala nan sortanan kana carte fay ye carte o fay na carte fay le carte fay nya be keri nyaadi le yaaje nyaadi le abita kan ne smooth akul nyima nyaadi abita ka nyame abete atala anyi nyata problem tije man problem tije so ite mune soto ka formule because nga jele ko jang nim presidential election ka faale but ni somonda folo mol man sia asike Kenya sun karolom mol jam dol bi man paranon folo wala na mol man sia president carte fayo an council carte fayo fatata do bandi bari mol minale ba fay la nyamala ni ala sonda ni councilorship election o nyi akumaral de akumata ba kala wono foundation oti molam foundation oti ni carte fayo council wala foundation oti ni amoy pila wala nyim pila nyindi kado dol maaje wa nyama baray mu malon wala malon i nyanta nyinen karo kala bara kuma batal pour ka election council carte fayo ke abere atale kuma ata Yoro Camara barka you like it huh nte Aissatou Long Sankare hade Aissatou Sankare la carte be bu mun dogoy carte ha na fayle so mun da juno yela hajo be bula na hajo be bula na dimba bula nata ka carte o fay hade so way tan di comme ni local government election wa akuma tale kay mol nyanta ka fintile ka carte o fay hade so ite carte fay jinyadi la ni so mun da diata nye akuma tanye hade san kono jamul ka funtino ni ko presidential election but ni so monda mamol je ba mamol je de hande fana wo ko ay njahalle dag mol nyanta ka fintile ka carte o fay ni nyanta ka afonu dulal to tare ka marseol city ka marseol muta ka lumol muta pour kana carte o ta ka fay badinte mam moje hade wa baraka baake thank you boss of record what are your full names? I am Kemo Kante, retired headmaster. Kemo Kante, retired headmaster. Very well, Uncle, we've realized that you came in to vote. Tell us, how do you observe the elections going on here? Well, I thought people are not coming about this. It's a town, people have left their jobs and then they are now started coming in. So I think before 12 or 1 o'clock, most of the people would come and vote. Because market women, we went to the market, let them stop their business and come and vote. So after voting, you can go and do any other business. But it's encouraging. The turnout is encouraging. By before 1, we think at least almost everybody would vote. Is the election running smoothly aside from the... From this station, what I'm observing there is smooth. I've not observed any obstruction yet. But I think things are moving fine. Now let's look at the significance around local government election compared to the presidential. Sometimes people think presidential is more relevant than this. Yeah, I think they don't understand because you have two types of government. We have the central government and the local government. So where the central government did not do anything, the local government can come and do it. But it depends on sensitization and people understanding. From my own level, because I know what it means. So I think we have sensitized a lot of people to know the importance of local government because they are basically, they live with us. So if they attack them, so I think it's very important that people come and vote for the local government. It's not only the presidential. Now let's look at the young people. Not much of them are around, particularly the men folk. Yeah, I think so. What I'm observing, women are more than men as yet, especially the youth folk. I think most of them they don't understand. They didn't take it very seriously as women and old men. Because if you look at the lines, the people who are coming in, most of them are aged people. But then I think from now up to 12 o'clock, we hope the youngsters will also come because depending on the understanding. All right, thank you so much for talking. Thank you very much. Ibrahima Diallo. Alhamdulillah rabbil alamina carte den wona wedderede non ko non foti yarude jama on fop si arama ay si be wakili be arrange jama on no foti yarude non ay si continuer ni kay mom aray jafe jafe hebota ko ay okay boy ariakta tori ma nde nyali nyabal nyari nyali nyabal
Yakarre faylo. Ngakarte faylo. Ni wato wati dola ke tara dulalto ibe tesito la wala ibe wakilling ino dimba ko wala munat nam bi hajo be bula ina rego kana ni ya janga na hajo be bula nata jang banku diya ani banku kanu banku la nyatota banku la kairo ulati na hajo ga be nabi ngabe la bula nata pour ka karto fay gambia to yalla ka pour ka karto fay gambia diya but ni nata nun jang commando presidential election ni wato la watara jambe be farin bar bi mo man siya bi mo man siya president carte fay o yalla wata ni ndol ite kilindi parce que ay kando carte fay president carte fay aka du bake bar nyindo fila benda sunkaro fila jamaa ya fay juna jamaa ka bol ni mol yorata ina ay carte fay akum nyin carte fay akum mayata bake because ni amo e councilol itella ka banko doko banko la sembo mu itellati baraka bake. Sister, what are your names? My name is Fat SMC Mane. We've seen you walk into this place. What did you come for? What do you come to do? I come for vote because your vote is your voice. If you want to set any political party that you want to participate, if you don't vote, then you don't have voice. At least if you have your vote, you should come and vote. How can't you have your vote? You have the token, but you said you are not going to vote. Then this means that you are not helping the people. At least if you want to make any challenges about this, you must come for vote. Let's go out and vote. Your vote is your voice. Okay, it looks like this local government election is very important to you, like the presidential one. Yeah, because I vote for the presidential one, and I vote for the parliamentarian, and now I'm voting for this councillorship. But I can see that this time around, we are seeing so many challenges. We will vote at the end of the day. What we want, we will not get it. That is the problem that we are facing in this country. People are facing so many problems. But are you hopeful now things will change with the local government election? Of course, because they deserve it, and we all want things to be changed. Because we are tired. We cannot keep on voting. At the end of the day, you cannot achieve nothing. That's why so many people are running because of this voting. They can vote. You can come and vote for you, as I vote for you. But when you get, you will not remember I vote for you. So, how do you observe here? Is there any challenges here? Do you think this voting is going? Yeah, everything in the voting, everything is going fine because, as we see, everybody when you come, you vote, you leave. Nobody is standing like chatting, doing another issue, asking you which person do you vote for. People are not doing that. We are here just to vote. When we vote, we leave because you know where you place your token. So no need to ask whom do you vote when you are leaving. Let's talk about the young people. We observe here is the older folk that are coming, particularly women. Young people are not coming, particularly men. What do you have for them? Even last time we were talking about them. Let them come and vote. But like the youths are not coming out to vote. I don't know what is their problems. When is the Ramadan? Everybody is feeling the Ramadan. Even those who are coming all the way from Combos, they are here feeling the Ramadan. So what about us? They have their vote and they say they are not coming to vote. And they don't know if they don't vote, they don't have voice. Their vote is their voice. So let's vote for the right person. We all know who is the right person. God knows. So you cannot keep on fasting. At the end of the day, you came here, you vote. When you vote, the problem is we have one problem here. When they are looking for position, they will follow you. But when they get, you will not see them. Mfang, mfang. They always do that. What the Manikas normally just say, mfang, mfang. Let us not do that. When you have the vote, God knows who win. When you win, please, let's work and achieve our problems. If we see all these problems that we are facing right now, it's because of we are not voting. So we are looking, let people come out, we vote. Thank you so much. Your vote. My name is Bot M. Sanya. Yes. Did you vote today? Yeah, I voted, yes. This election seems to be very important to you. Why? The election must be fair. So because if we see we are going to make it so that our area, we can know everything who's going to work our area. That's why this election is most important. Yeah. So how did you see the election? Is it going fine? Well, it's going fine and fair. Yes. Okay. You come early? I come early, around 7 o'clock. What did you witness when you came around? What did you witness before the voting? I see people I don't know, is this polling agent or polling staff? I see they come outside, they put everything outside, people are looking at it.
You witnessed I witnessed everything, yes. Was it transparent? Yes, fine. Okay, everything is okay. Thank you so much. Thank you What's so your name much. again? My name is Bod M. Sanya. Thank you too. Nte Aïssata Lo Cissé are abita kan kule de atu molbe finti kan do mane ha molbe finti kan karri fa ya kuma ya tal kadun defa mu wafir la de bari ko jani men wafiro da modal matu nga fere ke ngana nga fayro ke den sila ba wala ban sang jang ni ajube mol ka fundi bake ban ni somanda aning electional min tambita mola fundo nyamantara abe finti kan yalla sa mbe sun karole kon bari mol bi nalale jama bi je ni surta e ke lale bari namira demande mol bi nalale okay. What are your full names? My name is Amilo. Ami? Lo. Yes. We've seen you drove into this place. What did you come to do? I came to cast my vote. Yes, This today. is the local government election, councillorship. How important is it compared to the presidential? Well, this is the grassroots level where decisions can be made on our own regarding the area council. Being a young person, and we have all the right to cast our vote in order to secure our seat in this local government election. Now, if you look around, how did you see the election going? Well, the turnout is very poor because of the Ramadan and the weather condition in Bansang. That's why people did not turn out to come and cast their votes. You are one young person here. If you look around, the place is dominated by women, particularly the older folk. But when it comes to the men folk, the young people are not much seen here. What do you think went wrong? Well, because they have been, casting their vote, giving them promises and which they do not fulfill. Women, yes, we want to take the leadership, and in order for us to come out, that's why we dominated men to come and cast our votes. Do you believe that there will be change or there will be progress come to this end of this election? Yes, there will be progress and there will be change. Inshallah, yeah. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Assalamualaikum andi tawdi man. Maaleykum salam. Ndong may suwane lati. Suwane. Ade. Sumanda juna fele sorta nan karam ngoro mune bekiri. Bi kata fa yole bekiri. Yo ni ajen sorta na. Ngaje ko mo mobile nyanto lati. Pour eta carte fay. Wa kana bi nga suba sal doro malla wulta nata ka carte fay. Sanda carte fay le mbe sayka. Ngajele ko dole nying councillorship carte fayo nying dol mamuta bake ikaje ko latonato ning presidential election latonato ko kelinti ite du yaaje nyaade anti aje nyame meluma amuta fenti ma kala mutale imalo ana famu menti bari tengale ko president carte fayo akumaya ta nyama ya nyim fanan kumaya ta wonyade mobe nyantale ena carte fay bari dolma afahamu wonye ka fa he nyim manke fenti bari abe momenti doron ima fahamu le sang bansang ninala jube bansang kono jang tonato ni mol ka siya bake bar fo ni jube environment ju ite aji nyaadi le mol siya tale fo man siya e man siya de tonya sunkaro be kerene de fo bitana la fo itina bar birin te ngaje nyamen kay mon kontane katum president be fa ngaje ni wati be farande tep asike sunkaro ti nyawonya momo le nyanto nyantale yota mande sa ite du yemne expect comme carte fay kola nde dal mon kontane de carte fayula ko si molu jeenya amanya abi ka kala nyame molo no de obe alala bul bare mol nanya amanya bo abar ara ongol notu man Fafa Gueye gis naa ne jóge nga fale mak nañ sa loxo bi la mooy dem naa sànni karta ci jàmm maa ngi ñibbi ci jàmm sant naa yàlla bu baax ba ma ko fekkee te Gambia dafa nekk loo xam ne lii képp koo xam ne kii dëkk nga fi juddoo fi war ngay sànni karta te ku fi nekk war ngay xam ne Gambia mu ngay dem ni mu war a demee aduna bi moo demee noonu rek jafe-jafe yëpp la waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax ba nga xamante sànni nañ ba pare te bu soobee yàlla yónnente ba dina baax. waaw ñu bëri nuñ sentu week sànni karta bi soo ko toolalee ak presidential sànni karta bi su nekkee président ak local government téewuñ ko noonu emuñ gis nañ ne président moo gën a am solo yow noo ko gisee ni ma ko gisee yàlla bu jiitalee nit toppal ko
soo ko toppee toppal ko di waxee yàlla nga def waaye def rek ku nekk xam ne moom ki nga bëgg rek xam nga àdduna moom ki nga bëgg kooku rek ngay jox sa carte bii moom doo ko jaay doo ko def la da nga koy jox ki ko war a ki ko xam ne moom nga ko war a jox rek moom nga koy jox te nekk ne nit ñoo xam ne fu mu ne nii mag war naa def place yi mag tey kontaan nañ bu baax ci lii nga xam ne daa nga ma ko def sant naa la gërëm naa la te xam naa ne yaa ngi def sa liggéey te carte sànni carte bii jub na lool bi ko foo dem rek dañuy seet li bu ne li nga war a sànni politicien bu ne li ngay war a sànni dañ koy compter egen ji xool ko gis ko toppale amul foofu ku gañ rek xamal yàlla moo la jox ku gañul nga xam ne da nga war a jàpp yàlla muñ. léegi si sa gis-gis nit ñi génn nañ comme nu ñu war a génn. nit ñi ñu koy génn bu baax ñu ngi ñëw weeru koor la rek waaye nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw kontaan naa bu baax thank you very much bye bye. Sister, what are your names? My name is Fat SMC Mane. We've seen you walk into this place. What did you come for? What do you come to do here? I come for vote because your vote is your voice. If you want to set any political party that you want to participate, if you don't vote, then you don't have voice. At least if you have your vote, you should come and vote. How can you have your vote? You have the token, but you said you are not going to vote. Then this means that you are not helping the people. At least if you want to make any challenges about this, you must come for vote. Let's go out and vote. Your vote is your voice. Okay, it looks like this local government election is very important to you, like the presidential one. Yeah, because I vote for the presidential one, and I vote for the parliamentarian, and now I'm voting for this councillorship. But I can see that this time around, we are seeing so many challenges. We will vote. At the end of the day, what we want, we will not get it. That is the problem that we are facing in this country. People are facing so many problems. But are you hopeful now things will change with the local government election? Of course, yeah, because they deserve it, and we all want things to be changed. Because we are tired. We cannot keep on voting. At the end of the day, you cannot achieve nothing. That's why so many people are running because of this voting. They can vote. You can come and vote for you, as I vote for you. But when you get, you will not remember I vote for you. So, how do you observe here? Is there any challenges here? Do you think this voting is going the way? Everything in the voting, everything is going fine because, as we see, everybody when you come, you vote, you leave. Nobody is standing like chatting, doing another issue, asking you which person do you vote for. People are not doing that. We are here just to vote. When we vote, we leave because you know where you place your token. So no need to ask whom do you vote when you are leaving. Let's talk about the young people. We observe here is the older folk that are coming, particularly women. Young people are not coming, particularly men. What do you have for them? Even last time we were talking about them. Let them come and vote. But like the youths are not coming out to vote. I don't know what is their problems. When is the Ramadan? Everybody is feeling the Ramadan. Even those who are coming all the way from Combos, they are here feeling the Ramadan. So what about us? They have their vote and they say they are not coming to vote. And they don't know, if they don't vote, they don't have voice. Their vote is their voice. So let's vote for the right person. We all know who is the right person. God knows. So you cannot keep on fasting. At the end of the day, you came here, you vote. When you vote, the problem is we have one problem here. When they are looking for position, they will follow you. But when they get, you will not see them. Mfang, mfang. They always do that, what the Manikas normally just say. Mfang, mfang. Let us not do that. When you have the vote, God knows who win. When you win, please, let's work and achieve our problems. If we see all these problems that we are facing right now, it's because of we are not voting. So we are looking, let people come out, we vote. Thank you so much. Your vote.
very, very grateful, and I thank Allah for this very important day, these council elections in the Gambia. I just want to tell the Gambian people that this council election is a very, very important election, because it's the council that manage the grassroots, and the grassroots are the majority. The grassroots are the vulnerable, and I think it's very important for you to come and vote, exercise your civic duty to choose the person that will run the council. I think that is very, very important. So we are calling on all Gambians to come out in their numbers to come and vote for the candidate of their choice. Because I think this is a clear indication that we are nurturing our democracy. We are consolidating our democracy moving forward. That's why we have organized a very peaceful campaign. And I expect a very peaceful also elections. On that note, I will seize the opportunity to congratulate all the political parties that are part of this process. And we will not forget also the IEC for being neutral, for being part of the process to make sure that we create a conducive environment for the Gambian people and for the politicians. I think today you can proudly say that we are one of the best democracies in the world. And that would not have happened if my government was not tolerant. We are very, very tolerant because we believe that it's the Gambian people who can put you in position. It's the Gambian people who can elect you. Nobody can elect you. Even the president is not more powerful than you. That's why I've just casted my vote, but I cast one vote only. If there was no equality, I would have cast more than one vote. So I think we should all appreciate that, and we should all nurture that. We should all be part of the people who will make sure we consolidate our democracy moving forward. The moment we consolidate our democracy, we will be sure and we will be encouraged that we will develop this country. All the countries that are developed, they are all countries that believe in democracy. All the countries that have developed are the countries that are very peaceful. The most peaceful countries are the countries that have developed. You don't need to go to Emaroba to go for Listakar. You just look around you. You see the countries that have developed. They are all peaceful. So this country must be peaceful. And this is our country. We have no any other country in the world. This is the only country we have. To me, this is the best country in the entire world. This is the best place to live. So that have encouraged me. And really, I am very confident. I'm happy that this Gambia is moving forward. And for the Gambian people, the sky is the limit. Personally, and my government, we are committed to moving this country forward. This election is very interesting. At the executive level, we are the incumbent. At the National Assembly level, we are the incumbent. But at the council level, we are the opposition. So that makes it very, very interesting. So that's why it is a very interesting election, and there is a real competition going on. We want to get back the council because we believe that the council can work with government, but with all this, it is not our responsibility, it is responsibility of the Gambian people to make that decision. On that note, I thank the media, and I thank everybody around here, and I thank the Gambian people, and I thank the party leaders, and the IEC chairman, and the entire IEC, and the security services. I think they have been neutral, and they have supported the whole process until...
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفدوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Good morning, viewers. You're welcome once again to GRTS Television at our main office along Kanifing, MDI Road in Kanifing. You once again welcome to our special panel on the local government elections. And just as I introduced my panelists to you earlier on, with me tonight or this morning is
Hassoum Cissé, the Director General of the National Council for Civic Education, and my colleague Babu Cham, and Mr. Baba S.A. Suare, former Director, Social Statistics. Welcome once again to this special panel on election night. Mr. Cissé, before we went on break, we had a lengthy discussion on the history of local government elections in the Gambia, as well as the importance of local government elections and the functions of a ward councillor. Before we proceed, I would like us to briefly delve into that in various local languages for the benefit of our native listeners. Let's start with the history of local government elections. jërëjëf waaw loolu moom lu am njëriñ la dañuy wax amee nguur gu ndaw la ñu wax waaw maanaam soo ko mën a affaire si tubaab ak nguur gu ndaw waaw nguur gu ndaw da nga ko am da nga am nguur gu mag waaw waaye soo xoolee nguur gu ndaw nag moom Banjul la commencé waaw foofu la dooree jamono ñu ko ay batos 1931 boobu léegi nag ñu jege ne téeméeri at loolu moo tax lu nekk nii tey comme sànni carte bi soo ko xoolee moo fi njëkk waaw fekkee xam nga sànni carte dafa bëri am na bu président am na bu député waaw waaye bii moo fi njëkk mel ni Gambien yi bii lañ dooree waaw kay waaw bii kay moo samp yëpp waaw loolu moo tax nag lu am solo la waaye bu fi tubaab yi nekkee ñoom si Banjul lañ ko commencé woon foofu lañ waxoon ne gis nañ ne daal ne jot na ak ñu door di tànn ay nit di leen sas ñi amin toppatoo affaire yi dëkk bi dëkki Banjul ba nga itam nag amin Karabulaay jamono jooju jo Banjul la nekkoon de waaw jamono jooju moom soo génnee Banjul daal nekkatuloo si dara waaw liggéeykat yi Banjul lañ nekkoon waaw jamono jooju mboolem kii fayeku mboolem kii liggéey waaw i Banjul nga liggéey ñëpp Banjul lañ dëkkoon waaw jamono jooju soo dëkkul Banjul sax yow dañ laa xool sax comme daal ami si àll bi nga jógee waaw te ba tey sax kii waa àll bi la waaw waa kaw waa kaw la jógee waaw foofu la dooree nag loolu moo tax tubaab bi 1931 ñu ne léegi Banjul fees na ak bëri na ay soxla daal yu nga xam ne nguur gu mag gi mën na koo lijjanti soo ci lañ dool di tànn nag ay nit wax ñoo ay kansilo moom 1931 la mooy itam ñu sampa fa la ñu ooyee Batos Urban District Council waaw tur bu ñu ooyee Banjul City Council tey noonu la njëkk a tudda Batos Urban District Council waaw tur bi nag di wecceeku nga am Batos Advisory Town Council nga am Batos Temporary Local Authority nga am Batos Town Council bu ñu amee independence nag ñu soppi tur bi Batos City Council soo xoolee independence moo ñu jox city waaw waaye before loolu Batos Town Council la town lañ ko ooyee rek waaw moo nekkoon capital bi waaw so independence moom moo tax ñu yokkal amin capital bi ma xaama ooyee ko city waaw te Karabulaay loolu bëggoon naa sax yow yéen ngeen jog si nag waaw lu tax Gambie ba tey benn city rek moo fi nekk man loolu jaaxal na ma de waaw loolu lañ ko war a lijjanti after 50 something years of independence waaw lu tax fu mel ni Basse mënuñ koy yokkal ma xaama mu nekk city Farafenni Brikama Sukuta bi sax Bakaw sax city la waaw bëggoon naa itam soo mag gi wax si moom statisticien la waaw
war naa xam lu tax dëkk ñu ko ay city waaw so yooyu itam population yooyu dañ si war a amin baabu yooyu dañ si war a jog ñu lijjanti ko Gambia warta am benn city rek waaw de sa wax bi daf ma dee jaaxal trop léegi like dëkk yu mel ni Busumbala ak lim reyee waaw ñu naan Busumbala village Farato village waaw man fu ma boo dama dee Bakaw sax man village si kayit yi sax Lamin village Bakaw sax si kayit yi village la ba tey moo fa nekk waaw te loolu war naa jaaxal ku nekk so loolu dañ si war a jóg mun naa am suñ jógee si élection bii ñu si war a liggéey ñu liggéey si dafa am dëkk yu nga xam ni dañ leen war a yokkal seen maxaama ñu ooyee leen city itam ñu am meeyo waaw fu mel ni Bakaw war naa mën a am meeyo waaw Brikama war naa mën a am meeyo Sukuta noonu Basse Serekunda mën naa am meeyo mu ngi am dëkk yu nga xam ne yeneen réew yi ñu ngi am meeyo yi ñu leen ëpp fuuf non Banjul fii rek waaw so yooyu itam dañ si war a am liggéey waaw ndax ñu dooleel suñ dëkk yi doole parce que suñ la waxee city loolu maxaama la amun naa tax sax mu am ñu fa war a ñëw indi fa ay njëriñ waaw su ko defee xale yi am liggéey jigéen ñi am liggéey xam nga dëkk bi gën a naat waaw so waaye itam nag yaa ma laajoon benn lay affaire jigéen comme nu ñoo duggee si élection bi politique waaw boobu ñoo si njëkk waaw jigéen ñu njëkk a bokk si politique si nguur yu ndaw yi lañ bokkoon mooy batos parce que at bu njëkk a def élection amoon na ay jigéen yu si bokk ak at yu si topp waaw dafa amoon ay jigéen ak yu nga xam ne dañ amoon daraja am xaalis am alal am kër di fay lemp so ñoom dañ daan mën a sànni te itam dañ daan taxaw pour nekk candidat waaw ñu tuddoon naa ñu mel ni Cecilia moo ñoom Hannah Foster ñoom Mrs Hannah Mahoney ñëw ñëpp dañ daan taxaw élection batos ba pare nit ñi sànni leen yaa ngi gis 1968 dafa amoon ñaari jigéen yu jawara dugal si Batos City Council mi Mrs Elizabeth Wright ak Mrs Lucretia St Clair Diouf waaw St Clair Diouf waaw jigéen bu fa moon waaw moom moo nekkoon jabari lawyer bi waaw George St Clair Diouf moom moo taxawoon parti bu ñu ooyee Gambia People's Party 1954 GPP waaw waaye dafa gaaw a dee nag 1955 la dee waaye so jabaram moom itam mu dugg si politique bi Lucretia so bu ñu amee sànni karta bi 1968 Jawara tànn ko na ko yow da nga yow moom suñ la sànni dut man dama la tànn nga nekk kansilo ak misra ji tam mu tànn ko soo gisee ma wax lii bis boobu journaliste yi dañ dem pour wax ak ñoom waaw ak ñu ne leen yéen Jawara tànn la leen de léegi teg leen si city council bi ana lan moo leen a soxal comme yéen ana lu ko xam ne daal yéen di ngeen si taxaw liggéey si Miss Wright mu ne moom affaire xale yi ak jigéen ñi seen wér gu yaram ak dëkk bi set mu ne ak Banjul set li 1968 la yaa ngi gis ñu laaj ay Mrs Diouf ay Lucretia ñu ne ko yow nag yow léegi kansilo nga ana si lan ngaa taxaw liggéey si mu ne man dinaa jéem su ko defee ñu ubbi ay place xam ne xale jigéen ñi daañu fa mun di jàng parce que dëkk bi dafa bëri xale jigéen yu nga xam ne primary school standard 7 rek la ñu am waaw jamono jooju standard moo amoon waaw da ngaa dem standard 1 2 3 4 5 6 7 soo àggut fukki at ak ñetta nga dem
fom 1 2 3 4 waaye xale yu bëri du ñu mën a dem si fom bi because soo àggee amin balaa nga àgga like soo demee daara balaa nga àgga standard 7 fekk àgga nga fukki at ak juróom benn su noonu ngaa toog so baa ngi dafa bëri woon xale yu bëri ay ndongo xam nga amuñu luñ def mi góor mi jigéen soo jigéen ma mu ne si loolu laay liggéey ndax ñu mun ko saafara so loolu moo laa woon ne su jigéen ñi duggee si yii ñoom lu tubaab di wax brass tacks comme daal yu gën a yu gën a am njëriñ ay yu gën a soxal nit ñi ok i lañ jee taxaw Mr Cissé waaw ñu ngi maa signal ne ñu ngi dem election house foog naa am na results yi ñu war a announce du yàgga rek so ñu taxirlu tuuti rek bu ñëwee rek ñu continuer waxtaan bi gën a ne back to the election house. Assalamualaikum baɗen jiber lalu han sayin alben jiben kan GRTS le na kunda bafang to membe MDI sila bakan kanifing komen aliya moy nyamen na tarik lo na ba aben ka candi kan nyin mansa kunda ringol la carte fayo o datita nyim banko kan nyaadile ani wati jumalem adun komen ngamoy nyamen yara fan nyim manke ku kutata im banko kan bari a sata nyaman ko kan masa kundaring kata fayo datite jang kabiring 1931 ngamira wodin sa tema sanji tankonon da sudiato wala nim fe mallaw kan anarna tariko do sata ko wato Banjul ye kafo men loje ka fole Banjul Oban District Council nin ko mu kata fayo nyin datita wolto mol men kana woto e kalole karto faye hani wato a manka ko men nyin secret ballot membe kirin sa en bari ka carte fayolake e mari kalole men be fe ena yelo e koma ye kontiro ken men na mol siata wala ka tambi ko men nyin man sakundari ngul la carte fayo datta wala nyama jang ndada fon futata jamano to damen to yalon ko ina rabat ba ka fa me Batos Oban District Council ya to falling e kay Batos Town Council o be nyin man sakundari carte fayo be kirin inata kote ke foya to falen kote ke iko Batos City Council biringam fanso 1965 yo bar biring banko nata ke Republican State wala 1970 ye Batos bondi Batos yato ya murundi Banjul inata to falen kote ke ko Banjul City Council yo ala kacal to fanan anata fo fanan ko men fanan ka jakali nday mo jama jakali jam wala Gambia bi
ni ko city o mu Banjul dammalete donc comme nga fanya men ko ni aji ben satel membe comme basse farafeñe Brikama Bakaw Sukuta ñolu ñun be mu sate balle de ben yalon ko sikeno city de bayri city fanan ni ko sato mu city lete o fanan nala fan sun nemo le kana molye bari nindula kata city di fennel beje men ka tarje me yatne ka fa city adum wol kake mol la muna fangol lelde julaya si yurwaje ku ko don fanan sita moje yo anara kacha fanan musol fanan le dabulo politiko kono akoni aji ben fang ngani man sakundari kata fawol ben fotem bira datita musol le fango ba koma ko bayri ni aji ben wato bora wada sikko Independent Electoral Commission hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council elections of 15 April 2023 for Boxbar ward is as follows. Abdul Aziz Gay, NPP, 618 votes, 618. Mutawa ABE Sar, UDP, 457 votes, 457. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Boxbar ward in the council elections of 15 April 2023, Abdul Aziz Gay has been duly elected as councillor for Boxbar ward in the Banjul City Council. Signed by Moranjai, 15 April 2023. Thank you very much, Chairman. Here are the results as announced by the Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momaranjai, for Boxbar ward. Abdul Aziz Gay, NPP, 618 votes. Mustafa ABE Sar, UDP, 457 votes. These results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Boxbar ward in the council elections of 15th April 2023, Abdul Aziz Gay has been duly elected as councillor for Boxbar ward in the Banjul City Council. Dated 15th April 2023, signed Aliu Momarjai. Declaration of results. I, Aliu Momarjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council elections of 15 April 2023 for Portuguese Town ward is as follows. Abdullah Boss Gay, NPP, 629 votes, 629. Andre Jajo, UDP, 457 votes, 457. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Portuguese Town ward in the council elections of April 2023, Abdullah Boss Gay has been duly elected as councillor for Portuguese Town ward in the Banjul City Council. Signed Aliu Momarjai, date 15 April 2023. Thank you very much.
Here are the results as announced by the chairman of the Independent Electoral Commission for Portuguese Town Ward, Abdoulaye Bosgay, NPP, 629 votes. 629 votes. Andre Jaju, UDP, 457 votes. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Portuguese Town Ward in the council elections of 15 April 2023, Abdoulaye Bosgay has been duly elected as councillor for Portuguese Town Ward in the Banjul City Council, dated 15 April 2023, signed Aliou Momar Njie, Chairman, IEC. Declaration of results. I, Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the council elections of April 2023 for Jalambere Ward is as follows. Tumbul Krobali, GDC, 662 votes, 662. Mfali Balde, LPP, 534 votes, 534. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Matako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jalambere Ward in the council elections of April 2023, Tumbul Krubali has been duly elected as councillor for Jalambere Ward in the Mantakoko Area Council. 15 April 2023, signed Aliou Momar Njie. Thank you, Chairman. These are the results as announced by the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliou Momar Njie, for Jalambere Ward. Tumbul Krubali, GDC, 662 votes. 662 votes. Fali Balde, NPP, 534 votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jalambere Ward in the council elections of 15 April 2023, Tumbul Krubali has been duly elected as councillor for Jalambere Ward in the Mansa Konko Area Council, dated 15 April 2023, signed Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission. Declaration of results. I, Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the council election of April 2023 for Bani Ward is as follows. Ngai Seka, GDC, 473 votes, 473. Ida F. Job, NPP, 909 votes, 939. Solidabo, UDP, 1,058 votes, 1058. Bakari SB Jawla, Independent, 474 votes, 474. This will be certified by Amadou Sall, returning officer in the Janjambiro administrative area. This is also witnessed and endorsed by Modu Esar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Bani Ward in the council elections of April 2023, Solidabo has been duly elected as councillor for Bani Ward in the Kuntawur Area Council. Signed Aliou Momar Njie, 15 April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission for Bani Ward. Ngai Seka, GDC, 473 votes, 473. Ida F. Job, NPP, 939 votes, 939 votes. Sori Dabo, UDP, 1,058 votes.
1,058 votes. Bakari SB Jawla, independent, 474 votes. 474 votes. The results were certified by Amadou Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodou Esar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Bani ward in the council elections of 15 April 2023, Sori Dabo has been duly elected as councillor for Bani ward in the Kuntaur Area Council, dated 15 April 2023, signed Ali Momaranjai, Chairman IEC. The results. I, Ali Momaranjai, Chairman of the Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council of 15 April 2023 for Jaduma ward is as follows. Lamin A. Job, NPP, 529 votes, 529. Mfamara Sedikan, UDP, 1,503 votes, 1533. The results were witnessed, certified by Lamin Jadama, officer in the Masako Area Council. These results were witnessed and endorsed by Momodou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jarma ward in the council elections of April 2023, Mfamara Sedikan has been duly elected as councillor for Jarma ward in the Masako Area Council. Signed Ali Momaranjai, date 15 April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by the Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momaranjai, for Jaduma ward. Lamin A. Job, NPP, 529 votes. 529 votes. Famara Sedikan, UDP, 1,533 votes. 1,533 votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jaduma ward in the council elections of 15 April 2023, Mfamara Sedikan has been duly elected councillor for Jaduma ward in the Mansa Konko Area Council, dated 15 April 2023, signed Ali Momaranjai. Declaration of results. I, Ali Momaranjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council elections of April 2023 for Jikoko ward is as follows. Salih Fusila, NPP, 2,254 votes, 2254. Nene Aissatou Diallo, UDP, 2,718 votes, 2718. The results were certified by Lamin Jadama, returning officer in the Masako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jikoko ward in the council elections of April 2023, Nina Aissatou Diallo has been duly elected as councillor for Jikoko ward in the Matako Area Council. Signed Ali Momaranjai, date 15 April 2023. Thank you very much, Chairman. These are the results as announced by Ali Momaranjai, Chairman of the Independent Electoral Commission for Jikoko ward. Salifu Silla, NPP, 2,254 votes. 2,254 votes. Nene Aissatou Diallo, UDP, 2,718 votes. 2,718 votes. These results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodou Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jikoko ward in the council election of 15th April 2023,
Nene Aissatou Jallow has been duly elected councillor for Jikoko Ward in the Mansa Konko Area Council, dated 15th April 2023, signed Aliou Momar Njie. Declaration of results. I, Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council election of April 2023 for Pakaliba Ward is as follows. Sadio Barrow, NPP, 683 votes, 683. Almamo AK Sise, UDP, 1,071 votes, 1071. The results were certified by Lawan Jarama, the officer in the Matako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Demba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Pakaliba Ward in the council election of April 2023, Almamo AK Sise has been duly elected as councillor for Pakaliba Ward in the Ansako Area Council. Signed Aliou Momar Njie, April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission for Pakaliba Ward. Sadio Barrow, NPP, 683 votes. 683 votes. Almamo AK Sise, UDP, 1,071 votes. 1,071 votes. These results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Pakaliba Ward in the council elections of 15th April 2023, Almamo AK Sise has been duly elected councillor for Pakaliba Ward in the Mansa Konko Area Council, dated 15th April 2023, signed Aliou Momar Njie, Chairman IEC. Declaration of results. I, Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council election of 15 April 2023 for Bureng Ward is as follows. Sira Sabali, GDC, 1,198 votes, 1198. Suleiman Balde, NPP, 1,107 votes, 1107. Lamin Job, UDP, 1,056 votes, 1056. The results were certified by Lamin J. Jadama, the officer in the Matako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Bureng Ward in the election of council election of April 2023, Sira Sabali has been duly elected as councillor for Bureng Ward in the Matako Area Council. Signed Aliou Momar Njie, 15 April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by Aliou Momar Njie, Chairman of the Independent Electoral Commission for Bureng Ward. Sira Sabali, GDC, 1,198 votes. 1,198 votes. Suleiman Balde, NPP, 1,107 votes. 1,107 votes. Lamin Job, UDP, 1,056 votes. 1,056 votes. These results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Bureng Ward in the council elections of 15th April 2023, Sira Sabali has been duly elected as councillor for Bureng Ward in the Mansa Konko Area Council, dated 15th April 2023, signed Aliou Momar Njie. The results. I, Aliou Momar Njie, Chairman of the Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council election of April 2023 for Queen Ward is as follows. Mamadou Sediba, NPP,
1,058 votes, 1058. Lamin Keta, UDP, 801 votes, 801. The results were certified by Lamin J. Jadama, officer in the Masako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Koinala Ward in the council election of 2023, Mamadou Sediba has been duly elected as councillor for Koinala Ward in the Masako Area Council. Signed Al-Manjai, April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by Aliou Momar Njai, Chairman of the Independent Electoral Commission for Koinala Ward. Mamadou Sediba, NPP, 1,058 votes. 1,058 votes. Lamin Keta, UDP, 801 votes. 801. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Koinala Ward in the council elections of 15 April 2023, Mamadou Sediba has been duly elected as councillor for Koinala Ward in the Mansa Konko Area Council. Signed, Aliou Momar Njai, dated 15 April 2023. Declaration of results. I, Aliou Momar Njai, Chairman of the Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the council election of April 2023 for Giraffe Ward is as follows. Abu Sow, NPP, 993 votes, 993. Mustafa Fadera, UDP, 1,050 votes, 1050. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Manako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Giraffe Ward in the council elections of 2023, Musa Fadera has been duly elected as councillor for Giraffe Ward in the Masako Area Council. Signed, Aliou Momar Njai, dated 15 April 2023. Thank you, Chairman. These are the results as announced by Aliou Momar Njai, Chairman of the Independent Electoral Commission for Giraffe Ward. Abu Sow, NPP, 993 votes. 993 votes. Musa Fadera, UDP, 1,050 votes. 1,050. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou Sarr, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Lamin Jamba Jame, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Giraffe Ward in the council elections of 15 April 2023, Musa Fadera has been duly elected as councillor for Giraffe Ward in the Mansa Konko Area Council. Dated 15 April 2023, signed Aliou Momar Njai, Chairman IEC. Mamakan? Yes, thank you very much, Esa. So that does it so far. The results that are trickling in, and we'll come back to the public very soon, as soon as we have more results. Thank you. Thank you, Chairman. Ibafala muye Abdou Assis Gay NPP yemul londe karti kese keme woro tang anin sey karti kese keme woro tang anin sey Mustafa ABE Sarr
UDP mul londi box ba ward Banjul City Council karte kese kemenani tallul ani warawula karte kese kemenani tallul ani warawula o kammala Abdul Aziz Gay NPP mul londi bawa tella karte o siata adonyoti wolem kata mota mu yalon ko atombonta kasi box ba ward toyala Banjul City Council karte few mu yalon ka kata bi e prekaroti tanin lulola Banjul sato nyin kono moye nyin kulu dante ada sede wala mo independent IEC le chairman banyinte independent electoral commission alo ala Momodou Njie Portuguese town ward o fana mu be Banjul City Council le koto wo result so la tatantinde Abdoulaye Boss Gay NPP mo londe karte kese keme woro mbong anin kononto Abdoulaye Boss Gay NPP mo londe karte kese keme woro mbong anin kononto Andre Jaju UDP mo londe Portuguese ward Banjul City Council koto ay karte kese keme nani tallul anin woro wala sudo Andre Jaju UDP la londi mo karte kese keme nani tallul anin woro wala bawo atele adonyo dan karteola mu yalno ko afayta bi sibito Portuguese town ward mu yalon ka Banjul City Council le koton nyin karte fa mu yala kata bi NPP la londimo Abdoulaye Boss Gay wala kanyeta kake councilote mu yalon ka be sila Portuguese town ward toyala Banjul City Council mu nyin ko sede wala mo chairman ti independent electoral commission ala Momodou Gay F Job NPP mul londi kare kese keme kononto tan saba anin kononto Aida F Job NPP la londi mo waye kare kese keme kononto tan saba anin kononto la sodo Suri Dabo UDP mul londi kare kese wili killing talul anin sey Suri Dabo UDP la londi mo kare kese wili killing talul anin sey Bakar SB Jawla independent candidate kare kese kemenani taworowla anin nane Bakar SB Jawla independent kare kese kemenani taworowla anin nane bawo atla donyol dan kare keso la mu yala fayta bani won mu yala be kuntor era council le koto Sori Dabo UDP la tombo mo warata lonni mo wole kanyeta kare fa mu yala kata bani ward bi sibito e prekarto tan lola kasi bani ward to yala kuntar era council mu nyin ko lu sabatindi wala mu chairman independent electoral commission alu Momodou Njie nyin kibar robota fo jaduma ward
jaduma ward be Lower River region ne wala Masakonko tundo nyinkan nying jaduma ward be wolto ba fala bare me Lamin A Job NPP mullonde karre ke sakeme lulu mbong anin kononto Lamin A Job NPP karre ke sakeme lulu mbong anin kononto Mvamara Serikan UDP karre ke sa wili killing kemelul tan saba anin saba Mfamara Serikan UDP karre ke sa wili killing kemelulu tan saba anin saba moye nyin kolu CDA ka kol sabatende wala mu returning officer mum bo tunno nyin ka Lamin jadama kode Lamin Mfamara Serikan UDP la lonni mo ba watla do nyo dankar rek fa kesola ko wala mu kanyata jaduma ward kasi Mansakong era council o tundo mol to yala ka refa mu yala kata bi sibito e prekarote tan indulola moye nyin ko lo sabatande ka seda wala mu chairman independent electoral commission alo mo boron jaay nyin kibar do results do botafo jikoko ward fanambe Mansakong ko tundo lekoto adum results ol ko la tantenne Salifu Silla NPP karre kese wili fula keme fula tallul anin nane Salifu Silla NPP karre kese wili fula keme fula tallul anin nane Nene Aissatou Diallo UDP la londi mo karre kese wili fula keme woro wula tang anin sey Nene Aissatou Diallo UDP karre kese wili fula keme woro wula tang anin sey bawa atla donyo dan karte kasola karte fa mu yala kata bi sibito mu yala kata jikoko ward mum be Mansakonko era council koto Nene Aissatou Diallo UDP la londi mo wala kanyata kasi o tundo mol to yala Mansakonko era council mo nyen kol sede ka sabatindi wala chairman independent electoral commission Alhaj Alimu Ndiaye nyen results do bota fo Pakaliba ward wala be jarat libo mo yalon ko fanambe Mansakonko era council le koto iba fala badul mo ko Sadio Baro NPP karre ke sekeme woro tang sey anen saba wala soto Sadio Baro NPP la londimo karre ke sekeme woro tang sey anen saba almamo AKCC UDP mul londe karre ke se wile killing taworo wala anen killing almamo AKCC UDP la londimo karre kese wile killing tawro wala anen killing bawo atla donyo dan karte oto karte fa mu yala kata bi Pakalba ward mu yala ka fana Mansakong era council le koto almamu AKCC atile kanyeta kake otuno mul la council ote Mansakong era council mu yala ko karte fa mu yala kata bi mu nyin kol sede aka sabatende wala chairman independent electoral commission Alhaj Ali Momar Ndiaye Buren ward wala result so cool tatandina mu yala fana Mansakong era council le koto sira sabale GDC kare kase wili killing keme killing tanse aninse sira sabale GDC kare kase wili killing keme killing tan kono aninse Suleiman Balde NPP la londimo kare kase wili killing keme killing
Mamadou Seriba NPP karekese wili kiling talul anen sei Lamin Keita UDP lolondimo karekese kemesei anen kiling Lamin Keita UDP karekese kemesei anen kiling bawo atalla karekeso sera donyoti karefa mu yala kata besibito kuina la ward mu yala fana mansa konko eda kansule koto Mamadou Seriba NPP lolondimo wala kanyeta kake kansulo de kuina la ward mo yala be mansa kongo eda kansule koto mo nyin ko sabatinde wala mo chairman banyim fonti independent electoral commission alhaji Mourou Ndiaye nyin results do boto fajiro fu wodo fanami mansa kongo eda kansule koto lo wari region Abu So NPP ay kare kese keme kononto tan kononto anin sabay wala soto Abu So NPP kare kese keme kononto tan kononto anin saba Musa Fadera UDP kare kese wili kiling anin tallulo Musa Fadera UDP kare kese wili kiling anin tallulo bawo atella kartew sera do nyula kartoti karte fa mu yala kata jiro fu wod bi man sa konko era kansul law tundo nyi ka fuma ko jiro fu wod Musa Fadera UDP londi mol kanyata ado nyi kanyo nyi mu ya kullo sabatinde wala mo chairman banyenti IEC Ali Mourou Ndiaye yine mo result lu mu yalla ko fitra manen temenna funya tonto ala modu am na fa juróom-benn téeméeri karta ñaar fukki karta ak juróom-ñeneent Andrew Jaaju taxawal parti UDP am na fa ñeneenti téeméeri karta juróom fukki karta ak juróom-ñaar kon Abdoulaye Boss Gueye taxawal parti NPP ci Portuguese Town Ward moom moo leen di toogal ci Banjul City Council nekkal leen fa councilor ci beneen xibaar ñu dem ba Jalambere Ward Jalambere nag mu ngi nekk ci Tundi Jaara ci goxi Mansakonko foofu ña fa taxawoon ñoo di Tumbul Kurbali taxawal fa parti GDC am na juróom-benn téeméeri karta juróom-benn fukki karta ak ñaar ki di Fally Balde taxawal parti NPP am na juróomi téeméeri karta ak fanweeri karta ak ñeneent kon nag Tumbul Kurbali taxawal GDC ci Jalambere Ward moom mooy leen di toogal ci Mansakonko Area Council ñu dem ak yéen ci xibaar bu bàyyeekoo ci Bani Ward Bani mu ngi ci goxi ñaani ci Tundi Central River Region pour nag Kuntawur Area Council
ña fa doon xëccoo ñoo di Ngay Seka toogaloon fa parti GDC am na ñeneenti téeméeri karta juróom-ñaar fukki karta ak juróom-ñetta Aida F Diop taxawal fa parti NPP am na juróom-ñeneenti téeméeri karta fanweeri karta ak juróom-ñeneent ki di Sori Dabo taxawaloon fa UDP am na junne karta ak juróom fukki karta ak juróom-ñetta Bakary SB Jawla moom independent la boppam la taxawaloon am na fa ñeneenti téeméeri karta juróom-ñaar fukki karta ak ñeneent kon nag Sori jaara ci tundi Mansakonko Sadio Baro mu ngi taxawaloon parti NPP am na juróom-benn téeméeri karta juróom-ñetta fukki karta ak ñetta Almamo AK Cissé taxawaloon parti UDP am na junne karta ak juróom-ñaar fukki karta ak benn kon nag ki nga xam ne ni moo di Almamo AK Cissé taxawaloon parti UDP moom moo leen di toogal ci Pakaliba Ward ci Mansakonko Area Council ñu dem ak yéen ci Bureng Ward bente ci goxi Mansakonko ki di Sira Sabali moo taxawaloon parti GDC am na fa junne karta téeméer ak juróom-ñeent fukki karta ak juróom-ñetta ki di Souleymane Balde taxawaloon nag parti NPP am na fa junne karta téeméer ak juróom-ñaari karta ki di Lamine Diop taxawaloon nag parti UDP am na fa junne karta ak juróom fukki karta ak juróom benn kon nag ki nga xam ne ni moo di Sira Sabali taxawaloon parti GDC moom moo leen di toogal ci Mansakonko Area Council pour Bureng Ward ñu dem ak yéen ci Kuynala Ward benn tey ci goxi Mansakonko Momadou Sediba moom NPP la taxawaloon am na junne karta ak juróom fukki karta ak juróom-ñetta ki di Lamine Keita mu ngi taxawaloon parti UDP am na juróom-ñetti téeméeri karta ak benn kon nag ki di Momadou Sediba taxawaloon parti NPP ci Kuynala Ward moom moo leen di toogal ci Mansakonko Area Council nekk leen fa councilor ci goxi Jirof Ward Abu Sow mu ngi taxawaloon parti NPP am na juróom-ñeneenti téeméeri karta juróom-ñeneenti téeméeri karta ak juróom ñetta fukk ak ñetta la am ki di Moussa Fadera taxawal parti UDP am na junne ak juróom fukki karta kon nag Moussa Fadera bu parti UDP moom moo leen di toogal ci Jirof Ward ci goxi Mansakonko Area Council nekkal leen fa councilor lii moo doon yi nga xam ne ni ñoo rosti woon ma bàyyi leen nag kii di Ibrahima Ba pour kàllaamay Alpulaar
e ɗum ɗo noon ko wano tan risol jottiɗo min ɗo e sengo e ɗum woni e oɗo wote bannoɗo e aset balɗe 15 lewru april hitande 2022 e ɗum ɗo noon ko wano toon to ganduɗa ko to woni box bar ward e box bar ward noon ko he nder saare Banjul ɗum woni e on ɗon biteɗo Abdoul Aziz Gueye NPP o heeɓi 618 kartal e Moustapha ABE Sarr UDP e o heeɓi wano 450 e jeeɗiɗi e wano noon yottiniɗo ngol ɗo kaytol ko ɗum woni Souleymane Diouf returning officer toon to Banjul e kono noon e gonɗini wano sengo ngol ɗo kaytol e ko ɗum woni wano chairman Aliou Momar Ndiaye e caggal nde ganduɗa o heeɓi wano carte ɓurɗe ɗe tow e toon to ganduɗa ko ɗon woni box bar ward e nder saare Banjul kañum Abdoul Aziz Gueye e oɗo waktu ko kam suɓa o waɗa wano kansilo box bar ward Banjul City Council signe kaytol ngol ko ɗum woni wano chairman IEC ha joni wano toon to Portuguese Town ward e ɗum ɗon ha joni ko toon to e ɗum woni tan Banjul e capital to en e on ɗon biteɗo Abdoulaye Boss Gueye NPP o heeɓi 629 e kañum André Diadiou UDP o heeɓi 450 e jeeɗiɗi e yottiniɗo kaytol ngol noon ko Souleymane Diouf e sengo IEC toon to Banjul e gonɗini noon ngol ɗo kaytol ko ɗum woni wano IEC chairman e Aliou Momar Ndiaye te noon caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɓurɗe ɗe heew toon to Portuguese Town ward e ɗum woni tan e nder saare Banjul kañum Abdoulaye Boss Gueye e o suɓama o waɗa wano kansilo toon to Portuguese Town ward kono noon ko e nder Banjul City Council signingol ko Aliou Momar Ndiaye e ɗum woni chairman ha joni toon to ganduɗa ko ɗum woni Jalambere ward e ɗum ɗo noon ko Tundulowa River region ɗum woni Mansakonko area council e Tumbul Kurubali kam ko GDC o darani e sengo on ɗon parti o heeɓi 662 e falli balde kam ko NPP o heeɓi wano 534 caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɓurɗe ɗe tow e kañum biteɗo Tumbul Kurubali e dow inde parti GDC e ko kam suɓa waɗa wano sengo kansilo e toon to ganduɗa ko ɗum woni Jalambere ward e ɗum ɗo foof ko Mansakonko area council yottiniɗo kaytol ngol ko Lamin Dié Diadama jooɗiɗo toon e sengo IEC kono noon signi ɗum gonɗini e ko wano sengo IEC chairman e Aliou Momar Ndiaye ha joni toon to Bani ward e ɗum ɗo ko wano sengo toon to e ɗum woni tan Janjambure administrative area ɗum woni Tundu Makati e kañum ngay sekka he sengo GDC o heeɓi 473 e on mo ganduɗa heewi Aida F Diop kañum ko NPP e o heeɓi 439 e kañum Sori Dabo UDP o heeɓi wano 158 kartal Bakary SB Diawla independent o darani hoore muɗum o heeɓi 474 yottini noon kaytol ngol ɗo ko Ahmad Tall mo ganduɗa ko kam joɗani IEC he Tundu Makati kono noon gonɗini wano sengo ngol ɗo kaytol ko ɗum woni IEC chairman e Aliou Momar Ndiaye te noon caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɓurɗe ɗe heew he sengo ndun toon Tundu e ɗum woni Bani ward e kañum Sori Dabo e ko kam waɗa kansilo wano toon to ganduɗa ko toon woni Bani ward e nder Kuntawol area council ha joni toon to ganduɗa ko toon woni Jaduma ward e ɗum ɗo noon ko Tundu Mansakonko administrative area ɗum woni Lower River region e kañum Lamin e Dabo o dari ko he dow parti e ɗum woni NPP o heeɓi wano 529 kartal e kañum biteɗo Famara Seydi Kane UDP o heeɓi 1,533 yottiniɗo kaytol ngol ko Lamin Dié Diadama mo ganduɗa ko kam joɗani IEC e sengo ndun toon Tundu e kono noon gonɗini wano sengo e ɗum woni tan oɗo alhaali e ko IEC chairman Aliou Momar Ndiaye caggal nde ganduɗa ko kam carte muɗum ɓuuri heew e Famara Seydi Kane oɗo waktu ko kam suɓa waɗa wano sengo e kansilo e toon to Jaduma ward e ɗum woni Tundu Mansakonko area council ha joni toon to ganduɗa ko toon woni Jikoko ward e ɗum ɗo ko Mansakonko area council e ɗum woni tan wano Tundulowa River region kañum Salifou Silla NPP o heeɓi wano 2,254 e Nene Aissatou Diallo UDP o heeɓi wano 2,718
e ɗum ɗo noon yettiniɗo kayitol ngol ko Lamin J Jadama mo ganduɗa o jooɗi koye dow inde AIC sengo ndun toon tundu signi kayitol ngol ha gonɗi ko AIC chairman caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɗe ganduɗa ko ɗen ɗon ɓuuri tow e ɓuuri hewde e sengo e ɗum woni tan ndun toon tundu e kañum Nene Aissatou Diallo ɗum woni tan e UDP e ko kam suɓa waɗa council o toon to Jiko ko wot e ɗum woni Mansa Konko area council ha joni toon to ganduɗa ko toon woni Pakali Ba ward e ɗum ɗo ko tundu Mansa Konko e area council administrative area kañum Sadio Baro NPP o heeɓi wono 683 kartal almamo AK Cissé UDP o heeɓi 171 yettiniɗo kayitol ngol ko Lamin J Jadama joɗaniɗo AIC he sengo ndun toon tundu kono noon signigol ha laati gonɗi e ko ɗum woni Aliou Mamadou Ndiaye chairman caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɓurɗe ɗe heew e kañum almamo AK Cissé UDP e ko kam waɗa wano kansilo e sengo Pakali Ba ward e toon to Mansa Konko administrative area to Bureng ward e ɗum ɗon ha joni ko Mansa Konko area council ɗum woni tan wano Mansa Konko administrative area e on ɗon mo ganduɗa wiye Sira Sabali GDC o heeɓi 198 kartal Souleymane Balde NPP o heeɓi 1 carte temedere e carte jeeɗiɗi Lamin Diop UDP o heeɓi 1 e carte 56 e yettiniɗo kayitol ngol ko ɗum woni Lamin J Jadama joɗaniɗo AIC he sengo ndun toon tundu kono noon wano waktu mo ganduɗa e kam carte muɗum ɓuuri hewde e he sengo oɗo woote toon to Bureng ward Sira Sabali oɗo waktu ko kam suɓa waɗa wano sengo kansilo toon to Bureng ward e ɗum woni Mansa Konko area council signi kayitol ngol ko ɗum woni AIC chairman Ali Mamadou Ndiaye ha joni toon to ganduɗa ko toon woni Kuynala ward e ɗum ɗo foof ko Mansa Konko administrative area ɗum woni Lower River region e on mo ganduɗa wiye Mamadou Seydi Ba NPP o heeɓi 158 kartal Lamin Keta mo ganduɗa o he sengo UDP ɗum woni parti UDP o heeɓi 600 kartal gotal e caggal nde ganduɗa o heeɓi wano carte ɓurɗe ɗe heew he sengo ndun toon tundu e kañum Mamadou Seydi Ba e ɗum woni tan wano toon to Kuynela ward e ko kam suɓa oɗo waktu waɗa wano sengo kansilo e yettiniɗo kayitol ngol ko ɗum woni Lamin J Jadama e kono noon signigol ha laati ko AIC chairman Ali Mamadou Ndiaye ha joni toon to Lower River region ɗum woni Mansa Konko administrative area e Jirof ward on mo ganduɗa ko kam wiyete Abou Sow NPP o heeɓi 993 Moussa Fadera mo ganduɗa kam ko e dow UDP o darino e o heeɓi carte 150 kartal nden noon yettiniɗo kayitol ngol ko ɗum woni Lamin J Jadama mo ganduɗa ko kam joɗani AIC e sengo ndun toon tundu kono noon gonɗini e ɗum woni tan ngol ɗo kayitol ko kañum AIC chairman Ali Mamadou Ndiaye nden noon caggal nde ganduɗa o heeɓi carte ɓurɗe ɗe heew e ɗum woni tan Moussa Fadera oɗo waktu ko kam suɓa waɗa wano sengo kansilo toon to Jirof ward ɗum woni Mansa Konko area council e ko ɗum ɗo wonno wano sengo kayitaji jottiɗi min he sengo oɗo woote e kono noon oɗo saaha mi okkat tan Sali Diadiou ha o wawa yettinan koreji meɗen joolaɓe ɓe ha yeeso min garta min gaddana on wano ko yaari he sengo oɗo woote. Independent Electoral Commission kaji kerem bale babeti ma lady di be kam kenak bu kanak nemang anifana yeti IEC aise meno Aliou Mamadou Ndiaye utonga di banumanjum bokonem box bar ward di Mofameti Banjul anumanjum okonem Abdul Aziz Gueye achila parti yeti NPP yo jumename na baba bamal bone keme konoro butinken di sifeji Mustafa Sarr achila parti yeti UDP ko ku jumename bamal bone sikeme si baki bukan ku gaba di butinken di sigaba na baje nanu manje noku pinum burum bale baban manjum bobo kanom de suketi Banjul omo anu manjum okonem Abdul Aziz Gueye eti NPP o arungum aparo be ngareti fo ejunkute anu manju yo no box bar ward di mokana meti buroka beti siman sekunda sayi kun kas banjani fana isi Aliou Mamadou Ndiaye o ayisene bokana keti Mofameti Gambia ujabe bankone Portuguese ward bopo di Mofameti Banjul anu manjum okonem Abdoulaye Bos Gueye
NPP pati ku jumeno naba bay bamal bone sikeme konoron kabanan di futore baki Andrew Jaaju UDP ku jumeno bamal bone sikeme sibaki kanko gaba di butinken di sigaba nanu manje no ko pinum kuban o mo anu manjum o konem Abdoulaye Bozgey anu manjum o patieti NPP ku jumeno o angarum e junkute kila upuraja to nuja be bankone Jalambere ward di mofa meti mansa konko nan ku lebum bamala kuban manku pinum anko nen tumbul kurbali acila patieti GDC yo e jumenome nababaj bamal bone sikeme konorong bukan ku feji di sigaba mfalli balde acila patieti NPP yo e jumenome bamal bone sikeme futok kabanan unyen di sibaki bona bajum li furunga feti la minje jadaba arungu mukana meti balebab di mofa mukila meti mansa konko na ise meti omo anumanjum okonen tumbul kurbali patieti GDC ku jumenome acila ngarum e junkute kila upujata to nujabe di esuke anumanjum bak wode ankonen Bani ward yopo yoybodi kapana keti Janjambure area council bale baboli momomu jow meno ne mang anifana iti IEC alegenam kuni makuchela ngai seka GDC ku jumeno nababaj bamal bone sikeme sona sibaki bukan ku feji unyendi si feji aida FJO achila patieti NPP yo jumenome bamal bone sikeme futore baki kabanan butinken disi baki na baje sori dabo patieti UDP yo jumenome bamal bone wilio kon bukan ku gaba butinken disi feji na baje Bakari SB Jawla na jumoro bamal bone sikeme si baki bukan ku feji unyen disi baki na baje Amadou Tal anumanjum Independent Electoral Commission o ku jumenom kapana kuchila o ayisene manani fana wola alu mamarunjai alegen kurima kukela be jaatu di mukana meti baleba brika wukena kate rongo se masakunda sayi kun ka solela uja be di kapana kankone jadumo ward di mofa meti masakonko area council moli momomu jobo eno Lamin Ejo patieti NPP yo jumenome nababa bamal bone sikeme futok kabana di futore baki famara sedi kan anumanji UDP ku jumeno bamal wilio kon sikeme futok kabanan unyen disi feji nanumanji noko pinum burom kuban Lamin je jadama IEC ani fana woli di mofamu kila na ise meti UDP mfamara sedi kan oli o angare e junkute kila yeti jaduma ward upurajo purat jato nujabe di kapana kankone jikoko ward jikoko po di mofameti mansa konko mommi nanku lebum bamala boli momo mujobo eno Salifu Silla NPP ku jumeno bamal boni siwili sigaba sikeme sigaba bukanku gaba unyen desibaki Nene Aisatu Jalo patieti UDP yo jumenome bamal siwili sigaba bukanku feji butinken desibaki na baje Lamin je jaduma anumanjum o akanu manifana iti IEC na yisenu meti ase kanumanjum o konem Nene Aisatu Jalo o angare e junkute kila yanumanju yo kuwankem jikoko ward banjani fana iti IEC alu momorunjai na legenum kurima kuchela di kapana keti pakaliba di mofameti mansa konko area council nan kulebo mbamala boli kuban mome kunenbo eno Sadio Baro patieti NPP yo jumenome bamal bone sikeme sone futor diokon bukan kubaki isi feji na baje almamo AKCC UDP kwa kujumenome bamal wilio kon bukan ku feji unyen diokon bona bajum nanumanje no ko pinum kuban dikare saketi IEC Lamin je jadama returning officer di mofameti mansa konko area council na yisenum anifana wola na legenum kurima kuchila woto anumanjum o UDP ku jumenom almamo AKCC on angarum e junkute kila yeti pakaliba ward